السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم جمهورنا الغالي على تويتش. الله من زمان ما قلنا على تويتش وعلى التليجرام، فيما بعد في لايف رياكشن الحلقة الرابعة من الموسم الثالث لأنمي جوجيتسو كايزين. ادعي اعلانك اللي حق بكره للتذكير، مع ان المفروض انه يعني بس احتياط. اي لان اذا بيتم في تسجيلك ما راح يتم. tomorrow in the morning tomorrow in the evening، بكره في الليل الساعه 9 ان شاء الله. بث نقاش مانجا هنطا استذكارا ومراجعه للاحداث، لان العوده قريبه باذن الله. كاتب سلم الفصل 415، يعني سلم 5 فصول، باقي 5 فصول عاده يعلنون بعد باسبوع اسبوعين. غدا مساء باذن الله مع ابو عامر. إذا في أحد ثاني من الشباب مني قنوات أخرى مني بيقلط نقول لهم حياكم الله، حيا الله الجميع. إذا ما في أحد أنا إبراهيم وبعامر إن شاء الله بإذن الله. خلونا نبدأ. للي معنا في البث هذاك العصيدة حسوية، أي اللي تو داخل صوتنا وصوت الحلقة. صوتنا وصوت الحلقة. لا بلع ما يقدرون يقيسون صوتك مع الأغنية. قدم الأغنية يا أخوي. يا شباب الحين صوت الحلقة. واحد يقول عالي، واحد يقول في حلقة. يعافيك يا قلبي، لأن صوت الأغنية عالي، فعشان كذا أنت ما تقيس على صوت العالي صوت الحلقة. انظروا من شرفتنا. وراه الصورة معلقة. نظام كنتم. أنا أحس إن ممكن المنتج تعمد يقطع الصورة وجع. بيانو. إيه أنا قلت لك إيش الصوت إذا داس على بيانو. رفعت الصوت شباب. もう誰も君のこと眼中にないで。寂しいな。昔みたいにまたいじめたろか。どうすんの？おっこつくんとめぐみくんの金魚の糞。なんとか。ارفع زيادة شباب. マキ、戻りなさい。忘れたの。聞こえの立ち入りは私たちには。 ارفع صوت الحلقة زيادة ولا كويس؟ ناس تقول شوي كويس، ناس تقول لك شوي. انا رفعت على شيء المفروض. هنا طيب في البرنامج هنا على شيء. خلاص اجل ما يمدي. دقيقة يا شباب، دقيقة يا شباب، ايش بك؟ دقيقة يا شباب. اوكي. هنا يمديك ترفعتك. هذا على شيء يا عيال، خلاص هذا على شيء، هذا على من كذا ما اقدر. 当主様がいいって言ってんだよ。全員家当主、俺が？ああ、直人の遺言だ。お断りします。めんどくさい。いや、悪いが受けてくれ。直人はめぐみには全員家の財産をすべて譲るって言ったんだ。金に従う。当主になれば御三家や総監部の情報も入ってくる。これからの私たちの立ち回りが大きく変わる。じゃあマキさんがやってくださいよ。譲るんで。今の私じゃ誰も納得しねえし、ついてこねえよ。送電の術式を継いでること、領域を得得してること、さらに悟に目をかけられてたドラが乗った恵みでギリだ。納得とか。全員家の人がどう？ تعالوا بداية الحلقة يا شباب. さっき言ってた恩恵は当主になりさえすれば受けられるでしょう。まだ私じゃダメなんだよ。ダメだ。私じゃ舞の居場所を作ってやれない。わかりました。戻りなさい。どうして
والله يبي ليش بنسطرش كف. اي والله. 一度くらい産んでよかったと思わせてよマッキー。 اهب اهب يا ماكي. 親父こうする気やったら初めからそう言えや。お前が先走りすぎなんだ。確かに伏黒めぐみはお前より幾分マシだ。ああ、五条家との関係修復の契機として彼を後押しする声も少なくない。だが全財産を伏黒めぐみに譲るというのは俺たちも到底納得できない。じゃあ何をとろついとった。伏黒めぐみは五条家だけではなく鴨家時代当主鴨則俊とも友好な関係を築いている。理由もなく消せ وش قاعد يخربط؟ اصبر يا ولد. いうのは俺たちも到底納得できない。じゃあ何をとろついとった。伏黒めぐみは كامو 五条家だけで ثلاث العوائل النبيله الزنن كامو وحقت شو اسمه جوجو شو اسمه هذه؟ نوريتشيري. 則俊とも友好な関係を築いている。理由もなく消せば اوكي. تكلم عن فوشيجرو ما يقدرون يشيلونه خلاص. 封印され変動する勢力争いに遅れを取ることになる。それは分かったけど、なんで今な。なんだ今。調達をろくに聞いていないな。利用しない手はない。五条悟解放を企てた謀反。 يجب اعدام الجبرين على جوجو سترهم شيغرو ميغامي وماكي ومي. أداء جوجو سترهم متقاطعا. هذا القوانين اللي صدرت بعد قبل شو اسمه قبل اي واحد بيحاول تحريره بنعدمه. اوكي لانه الحين يدرون انه يذهب ان يحررونه. يقول لك اعلان عطى بريك بدل ما قاعد تقرا. انا قاعد اشرح فرصه يعني خلينا ياخذون وقتهم. عد جوجو ساتورو متواطئا في واقعة شوبويا وأن أعلنه مطرودا من مجتمع الجوجيتسو وستعد أي محاولة لتحريره من خاتمه جريمة. هذه يذكرونك بالقانون. يبي يستغل ذا الشيء. اي قاعد يقول لك يجب اعدام المدبرين لتحرير جوجو ساتورو وهم شيغورو ميغامي وماكي وماي. 実の娘も殺した方が信憑性が増すもんな。それにより総監部からの信頼もより強。 هذا مقر جوجيتسو كان دائما يسبه الجوجو ستورو كان عارف بدا انه هالمقر ما في خير ولكنه مجبر عليه. でもそれでいいん？扇のおじさんは。発案者は扇だ。おに銃具はないぞマキ。お前たちの動向を見越して空にしておいた。 ايوه هذا اختها. なんで来たのよ。 ليش ما اذكر ذا الكلام انا. ايش دعوه اخوي. تحفتكم يا جوزو. الاداء الملعونة عظمة والله اني ما اتذكرها. بستمتع وياك. استمتع. هذا واحد من الشيبان الثلاثة اللي ابوها هو كان منافس على لا ما كان منافس ولا شيء بس ابوها قال عشان انه مساعد ذاك يقول ان الاب يقتل بنته بيعطينا يعني سمعه. والله مفرمت يا عيال ذاكرة سمكة قسما بالله. なぜ前頭主が私ではなく兄直人だ。 كان اقرا ايش فيك؟ だが知っているか。 てめえが子供を殺せるクソ野郎だから。 جلدي على ايش فيه؟ ايوه يا عمي هذا الاخراج ولا بلاش. يقول سيفه منكسر ذا. なぜ私が当主になれなかったか。なんで。 それは子供のお前たちがおったはずだ。出来損ないだからだ。 頭身が。 نفس سؤالي ينكسر شلون؟ 頭身を折り間合いを縮めたと判断し深く踏み込んだな。だからお前はダメなのだ。私は剣士ではない術師だ。出来損ないの物差しで私を図ろうなど少子千万。何度でも言うぞ。私が前頭主に選ばれなかったのはお前たちのせいだ。
兄の術式は歴史が浅く、送電であるか否かはそこまで争点ではなかった。術 هو احد المرشحين كان، بس قالوا في شكرا. مرش في الجيل السابق كانت منافسه بينه وبين اخوه، بس اخوه خذ الزعامه بسبه ان ذا عياله بنات ただ一つを除いて兄に遅れを取ったことはない。唯一子供の出来のみ。 هم يحسبون النسل على زي كذا. あってはならない。 يعني ترشيحك نسلك برضو له تأثير في الموضوع. لانهم بيرثون من بعدك. この国では足の引っ張り合いが美徳なのよ。 هاي ابن هاي الواطي هاي الواطي. ここは訓練と懲罰に使われる部屋だ。2級以下の呪霊を無数に飼っている。今は私に怯えているが、時期お前たちを杭に這い出てくる。天与呪縛、フィジカルギフテッド、それが何だ。我々術師は日々鍛錬した肉体をさらに磁力で強化して戦う。あお前の力など皆手抜かりなく持っているのだ。さらば我が人生の汚点。 يلعن ابليسك يا شيخ. ما كنت ابو مواطن ما تذكر شو اللي بيصير هذا. استمتع يا اخوي استمتع. さすがしぶといわね。いつかこうなるんじゃない。 الحين منهم الصغير من الكبير فيهم. ها؟ ماكي الكبير. لا تستعجل لا تستعجل بنشرح كل شيء لا تستعجل. 私の術式もう大体分かってるでしょ。でも大きいものとか複雑なものは作れないのよ。あの人に切られた傷もあるし、これ作ったら私死ぬから。じゃあね。あとは一人で頑張んなさい。おい、マイ、待て！何言ってんだ。とにかく戻ってこい。私、ずいぶん前から分かってたのよ。なんで呪術師にとって双子が協調か。تراهم توأم باي ذا واي بس ذيك الوالدة 何かを تجرب. 得るには何かを差し出さねばならない。これは縛りだけの話じゃないわ。痛い目見て強くなるのだって理屈は同じ。そういう利害がいちいち成立しないのよ、私たちの場合ね。だって一卵性双生児は呪術では同一人物として見なされるから。わかる？あんたは私で、私はあんた。あんたが血へど吐いて努力して強くなりたいって願ったって意味ないのよ。私は強くなんてなりたくないから。あんたが術式持ってなくたって私が持ってちゃ意味ないのよ。私がいる限りマキ、あんたは一生半端者。分かったから戻れよ。これだけは置いてくわ。他は捨てなさい。重力も何もかも私が持って行ってあげるから。一つだけ約束して。全部壊して。全部だからね。お姉ちゃん。
داخل عالمهم الخاص. فيقي ضحت بروحها. اوه هذا الاعلانات اللي قال عنها لابوه. هاي الوسخ. 呪霊の消滅反応なんだ体が覚えている忘れるよう努めたあの恐怖術式解放装備の球いいだろう今一度この手で骨の髄まで焼き尽くしてくれる الله かいできた الله الله ورب النسيان متعة، ورب النسيان متعة يا マイ始めるよ بنت جدها مش بنت ابوها الكلب. والله انه غثيث يستاهل. والله يا ويلكم قالت دمري قالت دمري 大木さんだって寝込みや便所で襲われりゃ不覚を取ることもあらない。俺がつく前に知っとるよ。 والله انه غثيث يستاهل. الو なんややかましい والله يا ويلكم قالت دمري قالت دمري 大木さんだって寝込みや便所で襲われりゃ不覚を取ることもあらない。俺がつく前に知っとるよ。もたもたして後で陣一にどやされるのは隊長の俺なんだからよ。あ、殺すなよ。締めは俺がやる。ククル隊術式を持たない全員って男児は入隊を義務付けられており兵の下部組織として日夜不明を叩き込まれどうすんのどうしたかったんだろうな正体不明の銃を2振り目視で確認。マキも高専入学前まで席を置いていた。なんで一緒に落ちぶれてくれなかったのそうだな خليها كل امك きっとそれが私たちの正解だったんだろうな من ربك ごめんな من ربك مالك راح تعطي راح تعطي روح معي 約束して دمري كل شيء دمري هالعين الملعونة دمريهم والعنو وجلديهم なかったのそうだなきっとそれが不覚を取ることもあらない。俺がつく前に知っとるよ。もたもたして後で陣一にどやされるのは隊長の俺なんだからよ。あ、殺すなよ。締めは俺がやる。ククル隊術式を持たない全員って男児は入隊を義務付けられており兵の下部組織として日夜不明を叩き込まれどうすんのどうしたかったんだろうな正体不明の銃を2振り目視で確認。マキも高専入学前まで席を置いていた رباني هذا ماله
しぶれてくれなかったの？そうだな。きっとそれが私たちの正解だったんだろうな。ごめんな。معي 約束して。 دمري كل شيء. دمري هالعين الملعونة. دمري هو العنو وجلديهم. يخرب بيتس. بن امه يقرب. بن امه يقرب. واو واو. أجلد انا حماري تبعت المانجا. انا حماري تبعت المانجا. بعين واحدة. الله اضربيني. واو. واو. سيمبون كواشة. واو. اخوي ناسي والله. والله تبي بالسيف تبي باليد. المانجا كانت تافهة باللقطات. ما كانت المتعة كذا بالمانجا. اوكي حلو بالمانجا بس ما كانت كذا. يعني المانجا كان فيها دم يطشر زي كذا يعني. هذا قائدهم الثور. يقول لهم خلوه على قيد الحياة. وش ذا؟ واحد استخدم جيتسو عليها. شايف؟ ヘイ公選資格条件で準1級以上の実力を認められた者たちで構成される استخدم التقنية اللي على اليسار ذا. 術師集団 القوا عمري. 長次郎さんのあれを食らってなんで動ける。 لأنها عمتك. 早い重力のガードをやすやすと。こやつ本当にあの巻か。 هذا جسم ثاني بعد. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. そのまま止めてろ。ランター شوف الابتسامة بس. شوف الابتسامة. ما ذكرتك بتوجي. توجي الكفو. 止めきれない。山浦知事さん、今の全員家があるのは当時さんの気まぐれだ。気づいてるだろ。マキは今あの人と同じになったんだ。 أوبا. やるんだ。
يوجع يوجع الكلب. يا بزارين كلكم على واحدة، ما فيكم رجال. مو اي واحدة، البنت اللي كانوا كلهم يحتقرونها ويشوفونها اتفه شيء. والله عمتكم البنت اللي كانوا يعتبرونها عار بس. هذا بس هو يستخدم جيتسو حقه ما إيه. شوف جابت راس. قال ايش بعدها؟ قال ひどいな人の عاد انت بالذات اكثر واحد اتمنى تمتعني في قتلك. 心とかないんか ما تقلب الحين تقول لها ما تقلبس あいつ ها が持ってっちまったからな يا عمري يا 天 الدقه 才なんやてみんな言っとる父ちゃんの次の当主は俺やて全員家には落ちこぼれがいるんやて هذا ولد عمه يعتبر. 重力が1ミリもないんやてどんなしょぼくれた人なんやろ عايز يتكلم عن توجي الكلب. يتكلم عن توجي. どんな惨めな顔しとんのやろ اتفي على وجهك عمك يا كلب. お前は 当時君やない雑魚の罪は強さを知らんこと誰も当時君を理解してへんかったわ佐藤君を除いてお前やないあっち側に立つんは俺や يا شباب وين الريموت؟ يا شباب كانت الشاشة بتطفي معليش. 風車塾は過度に物理法則や軌道を無視した動きは作れない。同じく شوف عينه شلون تتحرك بهالسرعه. 術式発動時の加速度には上限がある。逆に耐えず術式を重ねれば重ねるほど出せる速度は上がっていく。あっち側に立つんは俺や يوجع يوجع والله هذا ولد ابوه صراحه يا جماعه والله هذا ولد ابوه あの時みたいなヘマはせん力は重さと速さ داقع وش ذا؟ ايش سوت؟ ايش سوت فيه؟ 真っ向勝負っちゅうわけかい كيف؟ 抱いてやるよ最高速度でぶち抜いたる هذا يتحرك بسرعه مجنونيه يا عيال 放射塾を発動中の手のひらに触れたものも24分の1秒で動きを作らねばならず失敗すれば1秒フリーズあばら砕けてでも俺の攻撃を受けて動きを止めるつもりやったんやろそんな見え見えの誘いに乗るかいやっぱお前は偽物や24回だろ ولا な سمعت おお前の速いだけじゃねえ違和感があった1秒に24回動きを刻んでたこの体になってようやく القم يا مزيف القم قل عمتي قل عمتي قل عمتي قل عمتي قل عمتي قل عمتي المزيفة والله ما مزيف الا راسك احسبت له 25 فريم بالثانية بالضبط يا ما 24 فريم بالثانية. والله طيبتي خاطري في الله يسعدك انا ما اتذكر في المانجا طيبتي خاطري الا بس طيبتي خاطري صراحه انت بالمانجا بس ما تجي لها نفس الحماس مع الصوت والعرض 母さん هذه اللي كانت تصارخ بساعة وهي داخلة 母さん قل لها لا تدخلين ارجعي مدري مدري 母さんいや来ないで母さんどお願いうして聞いてどうしてあなたはあ
あの時なんايهで ايه 戻れって言ったの？何の話？ ماما ذا جمجمته ماشية 甘いんじゃクソ甘 شمت له جمجمته بس ما مات. بيت عليك من الله ما تستحق. 産んでよかった。 هذا اللي كانت معه في الفصل. あと頼む。これからどうするのマキちゃん。 قدر يا فرد أفراد عشيرة زين الذين غابوا عن ذلك اليوم أن يلقوا حتفها بعدها مصرعا شنيعا 6 من الهي و9 من الأكاشي 21 من وحدة كوكور. اللي ما كانوا موجودين هنا زنبن كورس طاردتهم واحد ولا بقت واحد من عشيرة الزن. قالت لها ماكي لا تصالحي زبد يعني هذه لا تسامحين لا عيشوهم ذل وهوان طول حياتهم. يخسس رسالة عندك معليش. هذاك حتى قبيلته كلها وحتى يتشي خاص على خطة يتشي. خرب بيته ولا بيعثر المواضيع سرام على أي بقاء غير أن أثر ضئيلة من الطاقة الملعونة يرجح أنها ترى والله ما تعبنا بس بالاستديو هذه ترى الفريمات من المانجا هنا بس في جراح الأجساد. وبعد أيام اقتنعت عشيرة الجوجو والكامو أقصى عشيرة الزنا من مصاف العشر هو بقى فيها أحد عشان لأنه لا يزال الحكم معلقا لم يبت فيه مقر الجوجيتسو. هو باقي أحد باقي في شيجيرو عمهم يقعد في شيجيرو وهيبة. أي ما عليه طالما في شيجيرو يتزوجون يجيبون جديد يعني يمديهم يجيبونه أقصاهم كلش. بس فاهم شو اللي صار معها ولا أنت فاهم؟ هي حسب ما فهمت ولا خلي بعد نهاية الحلقة أحسن. عشان ما بعدين ننسى الحلقة. أوكي انتهت الحلقة. اللي ما فاهم يا شباب اللي أو بقول لكم اللي فهمته يقولوا لي إذا غلط. 5 فصول كاملة يقول لك. أن أختها تقول لها طبعا أختها هي تستعمل اللعنات وكذا هي لا. فإنهم بسبب إنهم ولدوا مع بعض. توام فهي ما جاها اللعنات قاعدة تستخدم طول الوقت الأسلحة. العقد السماوي. هو العقد السماوي مثل إذا أما الحين فأختها تقول أنا عندي آخر حركة أسويها إنه كنا نقرأ قوتها أو شيء من قوتها ووعيها أو شيء عشان تصير أنت كاملة. انت ولدت بشيء ناقص. اقول لك في عالم اللعنات لما نولد توأم احنا نكمل بعض انا انت وانت انا. فطالما انا على قيد الحياه عقد السماوي مش كامل انت يعتبر كأن عندك طاقه روحيه. فيوم ماتت ماي خلاص ماكي اصبحت كامله زي توجي تماما عقد سماوي كامل. عشان كذا قاعد تشوف وتلاحظ. يقول لك طول ذيك الوقت اللي كنت تدربين وتزيدين قوتش وترفعين من تدريباتش ما كنت قاعد تصلين مثل توجي بسبب ان انا موجوده. انا مو قاعد ابذل نفس الطاقه اللي تبذلينها ولا قاعد ارتفع وعندي طاقه روحيه. طاقه ملعونه. اللي اذكره من المانجا انها ما راح تموت. هذا شيء متاكد منه. فهمت. بس اساسا انا الحين داخل الارك ذا احس ان اختها مايته اساسا من قبل خلاص. واللي في راسي انها انا اختي وكذا فهمت. شرح لها بالمانجا هذا اللي في راسي يعني. اللي تو شايف المانجا معنا على التويتش على شو اسمه التليجرام. مو شرحت لي اياها في التليجرام يا عيال ولا شرح لها. احس اني انا صرت ذكرت سابقة شرح لها بعد. يقول فهمت من الماجد اكثر من المانجا حبيبي. طيب يا عيال يعطيكم العافيه. حلقه جميله. بس الاستوديو حقا للحق القتال في المانجا ما كان مرعب. بس هنا مع الساوند تراك مع التحريك يعني شفتوا عينها وهي تروح يمين يسار كذا وهي تناظر وتتابع.
ايه صراحه جميله 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 لا جميله. يعني شفت حركه مثلا يوم تقطع رجول ذاك ويطيح ينزل، هذه ما تشوفها في المانجا، فهمت؟ حركه يوم انه الدم يطشر كذا زي النافوره مقصود لك كذا يعني، حتى حركه كلهم عليها انهم الله خلوا رجلتهم. خلوا وقت التحريك الفريم اسود وابيض وبس الدم لون احمر، ترى شيء اسطوري، يعطي للحلقه جماليه زياده وتحركات يعني ماكي اسطوريه بكل معنى الكلمه. ما فهمت ليش الام قتلت ناوي يعني. حد لا كان عليه. يتنمر على بناتها لا وزي كذا. هي مساعة يقول لك ليش قلتي لي ارجعي، كأنها كانت تبي تحميها كأنها، بس في النهاية تبي تقتلها. هي ما انجبت ابن، وذا كان مستلمهم يعني يسمونها ام البنات، يعايرونها بام البنات، وهذا واحد من اللي كان يعايرونه يعني. شوف عاير توجي الكفو حبيبي، توجي كفو عاير توجي، انا توجي تسمي توجي الكفو وسبت توجي كفو حبيبنا. هو كفو هو كفو فعلا. وماكي كفو الحين. فش اسمه يعني انتقام يعني، بالاخص الابو، يعني الابو استشعر ان العناد قتلت فعرف ان بنته جايه، بس جاء الخوف تدري، جاء الخوف تدري جاء استشعر ان توجي بيهجم عليه، جاء نفس الخوف اللي جاء كمان طب اسوي تقنيات ما شاف له راسه وراه تندم فتحت على طول. يا ماكي يخرب بيتس يا عمي يخرب توجي بيتك. قتل جوجو، شو يسوي اكثر؟ خلاص بعد ما قتل توجي هو اكبر مرعب، توجي مسبب لهم رعب. طيب يا اخوان، انت تقول لها هذا الحمار ناويه، يقول لها تخسين ما راح تصيرين بمستوى توجي لو ايش، داست على خشمه. انا مسببت لهم الرعب. يعطيكم العافيه شباب. كذا خلصنا جوجيتسو، اتمنى انكم انا بس استمتعتوا يمكن اجاوب معنا. على السؤال هذا الاخير، يقول ليه الام كانها رضت على ماكي يوم طعنت الزفت؟ لان اخيرا حست ان بناتها كفو، هي بتموت يعني، خلاص انا ميته. ولاحظ ان ماكي ما اعطت القتله اللي طاحت، وحتى تاك ما بس اعطت امها فرصه انه ايضا يا اخوي روح انتقمي من هذا الكلب الكلب نويا، ما ادري نويا شو اسمه، ناوية. صراحه تحريكه هنا بالفريمات كان حلو. ال 24 فريم، ال 24 فريم في المانجا كانت يعني سيئه جدا. هنا جابوا لك اياها فعلا مرعبه وقويه وجميله، قتالهم كان جميل صراحه. البوكس حق حلقه جميله من جوجيتسو. اتوقع انها تاخذ حلقه اسبوع، والله العالم ما ندري ننسى الحلقات الاخرى، لكن من الان اشوف ان حلقه اسبوع ما نتابع مانجا. Arknights.
Arknights. قسما بالله اللي هيقرب لها
administrator has arrived. Verifying identity. You've arrived. What took you so long? Sorry. I was held up. Originium. A blessing, solely yours, but stolen and tainted. Your fate isn't confined to one path. This time, leave no regrets. Travel forth, Administrator. Originium is the pillar of life, the link that connects everyone. This expedition must not fail. This will be a difficult campaign. Zip across when you're ready. The most alien life form that never tires. For over 100 years, we resisted their ruin and devastation.
Scars are a legacy, a tomb, a lonely soul never meant to bear such burdens. In the end, you chose not to let go. Through death as chill as the cosmic abyss, yet your heart kept hope alive. For our sake, and for the days to come, you sacrificed yourself. Truth be told, I've always wished that you would find the answer on your own, and find your true self.
waiting in the north. Do not forget your mission. Do not forget who you are. I remember. Who are you? The administrator. And you are. نسيت. Administrator, Endman? It's all right. The Endman's just a little weak. It's been quite a while. You're awake, Endman. It's all right. We're at a safe place. Where am I?
This is the OMV Dijong, the base of Endfield Industries, and our home. Dijong? Endfield Industry? Take a deep breath. We can work through this at your pace. This mask is a suppressor for stabilizing your vitals. You've slept for 10 years and your conditions aren't exactly stable yet. I can hardly recall anything. Who are you? Who are you? My name is Perlica. I'm the supervisor of Endfield Industries. While you get reacquainted with this place, I will also be in charge of your well-being. You might not remember this either, but you've always been the leader of Endfield Industries. You are the paragon and most important companion of every Endfielder. Apologies. My mind's completely blank. But for someone like you, this fresh new beginning might just work out. In any case, welcome home, Administrator. Your physical examinations are complete. We can now take you on a tour. This is our HQ. She is the pinnacle of human science and technology. Originium-powered multi-surface vessel, Dijong. There was a time when we were close to losing Dijong, but we followed your lead and saved the ship. Dijong survived the day. Ever since then, we've kept her at low orbit and minimum power. We're now repairing Dijong using ground-supplied materials. The ship is also where we develop new technologies. Sorry, I remember nothing at all. Don't blame yourself, Administrator. Follow me. General functions look okay to me. A majestic world, isn't it? I saw it in my memories. It's Talos 2. Our home. Everyone calls Talos 2 a planet. But truth be told, it's actually the second moon of the planet named Talos. Much about Talos 2 remains a mystery to us.
we're also facing enemies that once threatened our entire civilization. But since you're here, I believe that Endfield is capable of overcoming these challenges. You once carried this piece of Originium with you everywhere. Every Specialist Tech Division operator carries a piece of proto-rig. The mineral helps teleprotocol triangulation. This is your very own proto-rig, and it carries secrets only privy to you. It's responding to my call, and it seems to know me really well. Everything we need for our survival would be impossible without Originium. The mineral powers our machines, and is the basis of the arts we wield. When we first arrived at Talos II, we planted Originium upon this new world. The spark from our distant origins was meant to create a new place to call home. But war destroyed our first landing. Though we achieved victory, we paid a bloody toll that left us battered and ruined. To revive our civilization, you led Endfield and developed the proto-rig technology, as well as its ultimate evolution, the Protocol Automation Core. The fruits of our labor. Yes. Our plan is to deploy automation cores throughout the civilization band. This will boost our industrial capacity and fulfill its special mission. Special mission? Reboot of life. Someone very important commissioned us with the Zeroth Directive. Your awakening, as well as the mission and plan I mentioned, are a part of it. So, who commissioned it? You did. Supervisor Perlica, we got a situation. Is the administrator by your side? Yes, the Endman is with me. What's happening, Fiona? We got a max level alert. Our planned landing zone... No, the entirety of Valley 4 is in danger. Just moments ago, simultaneous self-destruction occurred to the orbital landing relay drone squadrons. The communication blackout is expanding towards Valley 4, and the status of facilities along the route is now unverifiable. At the same time, we are picking up extremely intense angeloid energy signals in the affected area. We are hailing the hub base on every channel. So far, they haven't responded. The whole place is offline. The plan was to bring the Endman to the base in 10 days. But the hub... We can't wait that long. Fiona, prep for my drop at once. Wait, now? Okay, I'll run the checks. There's surface interference. Current situation is too risky. Unguided emergency drops might deviate. We'll drop you to the area near the base, out of concern for safety. Director Chen and Andre are at the hub base. In accordance with the contingency plan, they will take control of the scene as critical events happen. Fiona, keep hailing the hub base, regardless of whether we've received any response from them. Inform them that I'm coming soon. Also, tell Operator Chen to rendezvous with me there. Roger, we're prepping your drop. Initiating alignment. Target, Valley 4.
All systems green for landing. Fire away. Destination, Talos 2. Need a progress update, Fiona. I'm still trying to re-establish contact. Wait, Helica! We have multiple unknown objects coming in fast! Watch out! Anchors? Hold on tight, Endman. Stay close to me, Administrator. Administrator, you all right? Are you hurt? I'm okay, but we'll have to walk the rest of the way. The angle I even managed to reach this place. The situation in the field is far more severe than our previous estimates. I actually hoped for a gentler reception than this. The hub base still isn't picking up our calls. We need to hurry.
Angelos looks dangerous. We need to be cautious. We can focus our attacks to bring down its defenses. Let's use the same tactics to take down the remaining enemies. What? Got it! Descend! Got it! Yeah. This rope looks sturdy. Some of the survivors probably left it here. This should be the way. Let's continue, Endfield. Anchors are capable of spawning Angoloid. They pose a major threat to Talos 2. We must find the survivors. And quickly. We need to break through here ASAP. Time to adopt team combat tactics. When we coordinate, let's take down these enemies together. Severe. Director Chin has always kept the hub base in good order. But if she lost control of the area, things inside the base could get bad. I hope for the safety of our people. Look there, Endman. We must act now. I like this nonsense. We got a big one incoming. Get to cover! We need to fall back and regroup! Lead them to us. Carefully.
Sterilize this area! Supervisor Perlica, you arrived at just the right time. Our temporary defenses have been breached. If you weren't here... And I'm glad that you're all right, Director Chin. I believe you have a sit rep for me. Yes. An anchor fell right into the base. The thing won't stop spawning the Angoloi. We've sent all our injured personnel to the control tower. There are just too many Angoloi, and they will overrun our security division eventually. We must find a way to stop the anchor. Supervisor Perlica, may I ask who this... Ah, of course. This is our administrator. Administrator? Are we talking about the administrator? Apologies. Many operators in Valley 4 have never seen you before, Endman. News of your awakening gave rise to plenty of gossip and rumors. When we received the message from Dijon, the entire crew tried to plan a welcoming ceremony, but just a few days later, we were suddenly attacked. I didn't expect you to arrive here in the midst of the battle. We're here to help, Director Chin. Do we have any news about the missing personnel? How many of our people are outside the base? It's hard to say. The Angoloi just kept attacking. Security Division can only maintain a limited security perimeter. People here are in danger. I suggest we delay our earlier arrangements, Administrator. Good, Administrator. I knew you would say that. Director Chin, we'll handle the hostiles in the base and direct any of your missing staff to the control tower for safety. Ah, wonderful. Your help will set my mind at ease. Good luck out there. By the way, I'm not seeing Mr. Andre anywhere. Where is he right now? Ugh, that silly old man. He went off trying to be a hero again. That fool never stops treating his projects with far more respect than his own feathery hide. Anyway, if you see that old fool, tie him up and haul him back to the control tower. This might be the only safe place left in the base. We'll find him. Have faith in us. The anchor at the old factory is still spawning Angoloi. We must first eliminate this threat. Time to initiate our mission, Endman. The stabilizing core of the anchor is its weakness. Take that out, and the entire construct will disintegrate. The core itself is fragile, but the real challenge is the Angoloi swarming around it. A tough fight is inevitable. A cluster of smaller Angoloi. We must stop them. Stay strong, people! We're winning! Two more! Stay in the fight! Are you all right? Supervisor Perlica. Thank goodness you're finally here. We assembled here after the anchor fall and managed to hold on to this place. Okay, I guess we held on to this place until 5 minutes ago. I understand, but I must tend to the wounded. This is where we grow buckflowers. Buckflower powder is a common pharmaceutical ingredient, and it's easy to make. Take some. They'll come in useful.
This will give me a peace of mind. I'll stay here and care for the injured for now, and then join up with Director Ching when we could start moving again. I look forward to your good news. Facing more England. They must be neutralized so we can push through. This is the anchor, but its core is not here. No. All active anchors give off that light. This anchor plunged itself deep underground. That's where its core should be. I've seen the hub base building plans. This old factory should have an underground floor that we could reach. If this basement area is stable, we should be able to reach and destroy the anchor core. Let's go, Endman. This should be the way. Landbreakers? What are they doing here? We getting buggers? Break them up real good. Watch this! Watch this! Here's our chance! Crystallized! Look there, Endman. We must act now. Why, tell us! Supervisor Perligan! The anchor! Take out the anchor!
Operator Chen. Am I the first to arrive or what? Nicely done, Endman. And thank goodness you arrived on time, Chen. Awesome, right? What do you think of that move? I'll show you an even deadlier killer move next time. A single swing will take anything out, guaranteed. Administrator, I'm Chen Chen-yu, or Chen for short. If you got a problem you need trimming, my blade is yours to command. Oh, Perlica also told me about you. Every time she mentions the Endman, she just goes on and on and on. We should check on Mr. Andre. Mr. Andre, are you all right? The lab. The prototype. Enemies! Did you fight them off? You are... Endman! You're really back! I thought you'd be here 10 days later. You're not hurt, are you? And what's with the mask? Never mind that. Thank goodness you're back. And... Endman, this... Huh? Wait. This isn't fair. Why? Why does suffering always happen to... No. We should set aside the details for later. Now, Mr. Andre, why did you risk your safety to rush to this place? That's because I saw the anchor crashing into the old factory. So I rushed over here to check if the prototype was all right. Look, here it is. Is this the contraption you were protecting? It looks really expensive. You must have spent quite a bit of time on it. It would be unfair to say that this is my work. A friend of mine left this prototype to me. I'm very grateful that you came here and saved it. Now that the anchor has been taken out, there shouldn't be any more Angaloi around. We should quickly get our base back up and running. Leave it to us. By the way, Director Chin requests your immediate return to the control tower. Oh, so, what was she like when she asked about me? Was she angry? Oh, dear. I'm finished. This is an all-channel broadcast. I repeat, this is an all-channel broadcast. All Security Division combatants are to assemble at the base entrance ASAP. I repeat, assemble at the base entrance ASAP. Over. I believe Director Chin needs help at her place. Go and assemble. I'll be with you shortly once I'm done checking the machines. Chen will keep Mr. Andre safe. Let's go and support Director Chin. Those landbreakers. Were they here to loot our base amidst...
the chaos, but showing up right after the anchor fall? That's too much of a coincidence. Things could be more complex than we thought. Our original plan was to deploy the protocol automation core nearby and run some tests, but with the hub base severely damaged, we need to get it up and running first. What's going on, Director Chin? Landbreakers. And so many of them. This isn't the worst of it. Look over there. That place. It's the deployment area we reserved for the automation core. From the scale of the rising smoke columns, the deployment area has completely fallen. This area was completely surrounded by Angeloi, yet these bandits still got through. How did they manage to slip in without anyone noticing? Those landbreakers we encountered were probably just their vanguard. Director Chin, is there anything we can use? Security Division gathered as much intel as they could. I'll sync it with you. We have yet to recover from the anchor fall. Power's still out, and we've taken heavy casualties. The Angeloi destroyed many backup cables. Our systems are failing. The attacking landbreakers have been confirmed as the Bone Crushers. Their objective remains unclear at present. But their assault was too well timed to be accidental. If the current situation persists, we will not be able to successfully deploy the automation core. We can use the resonance tower to activate Originium for power, but its energy cost is steep. It won't last long. We have another option available. If we can deploy the PAC, we can restore base operations. You mean we power the resonance tower with the PAC? Yes. We can use the AIC to set up a power transmission relay. Once the resonance tower is activated, the base will get some respite. But there are so many landbreakers along the way. If only we could weaken them. Of course we can! Landbreakers? You got a team of pros, Director Chin. Enman, you saw what I did, right? I know tons about fighting these scummy LBs. I'm afraid my creaky bones won't let me swing a weapon. But I can still offer plenty of help with the automation core. But should we come up with a more foolproof plan? There are just so many LBs outside. Have faith in us, Director Chin. I'm not just the supervisor of Endfield Industries. I'm also the acting lead of the Endfield Crisis Team. I'm part of it too! Excited to work with you, Enman. I'm sure there's a lot I can learn from you. I hear Originium singing. Give me the front row this time! I want to be the first out of the door! Alrighty, now let's go and teach those pipe faces what happens when you mess with Endfield. Administrator, I'd actually prefer it if you can...
Much appreciated, Endman. So, we have a conclusion, Director Chin. The crisis team will whittle down enemy forces, deploy the PAC at the designated site, and transmit power back to base with relay towers to restore base operations. Mr. Andre, I'll contact you once the roads are clear. Apologies for forcing you to travel into the wildlands, but we will need your help. No problem. I feel so much better knowing I can finally help everyone properly this time. Stop puffing up your feathers, old man. Administrator, Supervisor Perlica, and Operator Chen, do be careful out there. Before I forget, the TP point is not part of the base's power system. If there's something more that you can handle, just head back to base and rest. We're counting on you. Endman, let's first activate the teleprotocol point. TP points will let the team move around faster, and... Andre just updated me about your condition. Please keep yourself safe out there. Wow, those landbreakers are giving us a show of force. It's rare to see LBs this arrogant. Of the three major landbreaker clans, the Bone Crushers are the ones who actively respect violence. According to intel from the SOW, this clan has suddenly stopped their extended infighting and launched multiple raids on other minor factions. We don't have any further intel yet. The only thing we can confirm is that a leader has emerged and united the entire Bone Crusher clan. People say that the essence shall reveal itself. Is there something I missed?
Something ain't right. A blade unsheathed, its light unleashed. Target locked. Fire! Terminate! What's this? You're fighting me! Come get some, you blight-eating scabs! Workers of the UW will never back down! He's with the UWST. We've got to save him first. Let's do this together! Terminate! Light truck takes your end! I'm okay. Those LB scab eaters won't beat me that easily. Wait, you're Enfielders. I saw that anchor fall right into your base. I was just thinking about helping you out. The Angoloyan LBs kept trying to get into this place while tearing apart everything we built. We could barely hold them, and had no choice but to beat a fighting retreat. Anyway, appreciate the help. I gotta fix our facilities here. Once I'm done with that, I'll go bandit smashing with my hammer right here. I still have 2 buddies out there. If you see an Alafia and Fort, tell them to bring their arsenal. I'll get myself ready for a major slugfest. Getting buggers? I'm gonna crash. Engaging. Stay safe. I wouldn't expect anything less. Engaging. Stay safe, team. Leave it to me. Get out of chance. Target locked. Frizilla. Take the route. Here's our chance. No second chance. Outstanding technique. Good work, every... I'll go get him! Hold him off, boys! Fresh meat! We got fresh meat! Crush him! Crush him all! Ready to strike. Frizilla. What's this? Sterilize this area. Crush man. Target locked. What's up? Hey, We're all around you! Here's our chance. Ready to strike. You're A definitive... These LBs really aren't scared of anything, huh? Are you all right?
This is strange. The Landbreakers have built a camp here, but they did not loot the nearby areas. That means we kept most of our stuff, right? Sounds like good news to me. But it makes no sense. These raiders often raid various sites and settlements for essential resources. I was expecting to see devastation. So you're saying that they left most of the loot nearby, but stayed put here? It's not raiding. More like occupying. Occupying? Endman? Supervisor Perlica? I'm on my way with the cleanup crew. Please wait for us. Oh, it's Big Owl. Wait, he didn't mention my name? We'll talk about the Landbreakers later. Our priority is to deploy the automation core. Since Andre and his crew are arriving soon, we can clean this site of their illegal and unwanted structures. Oh, my legs are giving out. This physical work almost got me killed. Anyway, this place is cleaned up. No time to lose now. Let's get started. Whoa, let's just take it easy. You seem super excited today. Of course I am. Our goal in coming to the hub base is to prepare the AIC factory. We gotta run it through a field test and production trials. Though I must admit, I never expected to do it under such dire circumstances. Supervisor Perlica, we've received your protocol application and verified all access authority levels. You may issue the order for PAC deployment anytime now. Understood. The Endman and I shall initiate deployment at once. Endman, the PAC is protected by the highest levels of encryption. Only you can authorize its deployment. Everything is now in place. Let us begin. Where should we go next? فاكر ده اهم مصنع. طبعا انت في البدايه الصراحه الحاجات دي انا Vibe coding 101 part 3. Stop typing your prompts. Seriously. Your prompt and cursor over 100. خلاص خليكم. مستر كوين انا جيت ولقيت مستر بدوي يعني في وضع كان معتشن. كانوا في وضع يعني انت فاهمه، انت ست كبيره وعاقله وفاهمه، فاتصرفي انت معاه. اهو مستر بدوي مس كوين زي ما فهمتك، انا ما قلتش حاجه. هاي بص شوفوا جاي يخرب ازاي. بص تهت العين كل تيكت ينطح تيكت. نشوف بقى الجوائز بتاع التسجيل المسبق اللي كنا عاملينها 20.
20 تيكت. كل تيكت شرحنا في المقطع اللقطع هندخل بقى تهت لعين جاي التوهية. هندخل بقى جاي خفيف تهت لعين جاي التوهية. هندخل Greetings! I'm your operator from Rhodes Island. Codename... بقى نشوف بقى الجوائز بتاع التسجيل المسبق اللي كنا عاملينها. 20 تيكت، كل تيكت ينطح تيكت. والاطار بتاع المهمه اللي احنا عملناها، الناس اللي ما عملتش المهمه وشرحنا في المقطع، الناس اللي ما عملتش. في سلاح 5 نجوم، دلعني سنوش اين كمان. العب يا سمك العب. ده الباكج بتاع الهيد هانتنج اللي هتبدا بيه اللعبه. الباكج ده ليك 40 سحبه. هتجيبهم ازاي؟ عن طريق ايفنت موجود. كل ما تخلص من القصه كل ما هتاخد التيكتات دي. فانت بالتالي ليك شخصيه 6 نجوم مضمونه وسلاح 6 نجوم مضمون. ليفتين يا جماعه، 120 سحبه عشان تضمنها، 80 سحبه انت وحظك زي ما شرحنا. اول ما تفتح 30 سحبه يدولك سحبه زياده، ولكن مش هتحسب ضمن البيت يعني. المهم افضل شخصيه تبدا بيها اللعبه. طبعا ده بقى الباكج بقى اللي واخد بالك انت، ده الباكج بقى اللي فيه فتاة احلامي اللي ان شاء الله هجيبها. هي دي التارجت بتاعي في اللعبه كله. يا رب اللهم اسالك، اللهم تغيروا الانيميشن. حلو، غيروا الانيميشن. واو. بس يا الهي مولاي اني ببابك. تقول شكله الباندا المجنون، شكله الباندا. طاقته الاسير من الاورجانوم. المهم حاجه كده اهو جاي اهو. Look, the best way to monetize your audience is building your own community. If you go on heartbeat.chat, you حياك يا اسطوره. على في الارض شايفين اللمعه الجرافيك، شايفين. لموا يا جماعه اي حاجه تلاقوها. اول نصيحه اهو بديها لكم اهو، اي حاجه تلاقوها لموها. الحاجات دي اكسروها في بدايه اللعبه، بس بعد كده مش هتقربوا منها يعني. شوف لحظه الهيبه. شوف كلهم مش قادرين يستنوا يا عزيزي. معقوله كل ده عشان كل ده مستنيين يخلع القناع؟ معقوله الدرجه دي؟ ده مصدر الطاقه، واخد طاقته من الاسير من الاورجانوم. المهم
It's wonderful! It's just like what I've envisaged. We can totally deploy the PAC further north and push into the frontiers. Sorry. I just got a little too excited. اهو جاي حياك حياك يا اسطوره. حركة وصل المرعب اللي هيعمل عقد ناس وهيخليهم يعتزلوا. هو ده المرعب. المصنع الصغنون ده هو ده المرعب ده. شوف الشموخ والطول. شفتوا ولاد ايه؟ هنا بقى يديني بقى شرح ان في نظام اسمه المصانع. لما انا دوس سهم يمين اقدر بقى ادخل على المصنع واحط بقى المصانع اختصارها تحت. احط لها اختصارات تحت زي كده بالظبط. احط بليست نوت بار واروح حاططها تحت ونبتدي بقى. ده عمدان النور يا جماعه، عمدان الكهرباء اللي انا كنت بكلمكم عليها دي. نقلات الطاقه ده مهم جدا تفضل ماشي بيه طول اللعبه، مهم جدا جدا جدا. فهناخد منها وصل الكهرباء ونروح بقى للعمود دوت ونوصله كده. انت وصلت اول عمود كهرباء في اللعبه او ناقل طاقه في اللعبه. تبتدي بقى تتوسع بقى في المكان كله بقى على نفس هذا من. بص يا عزيزي هتيجي هنا كده تجري كده هتلاقي هنا في حفار. لازم تحط هنا تعمل مصنع بحفارات هنا. ده لسه ما اتفتحليش. حلو. Just deploy the relay towers and transmit power to the protocol resonance tower. This will let us... I've allocated a batch of relay tower from our stockpile. We can... Wow, that sounds awesome! Oh, you can treat it as a form of facility printing based on the properties. By using the reverse internalization technology, the automation core can serve even greater purposes. But right now, let's focus اول ما on the يفتح لك تيجي تعمله اول حاجه. اوكي هناخد وصله ونمشي يا جماعه. زي ما قلت لكم كل 80 متر هنحط نحط مصنع طاقه. ده أهم. So, Henman's fighting style is pretty unique and... Nicely done. Our next step is to start power transmission from the PAC. Endfield! Just plug the cable in right here! Both the PAC and relay tower seem to be in working order. Now, we just need to deploy more relay towers. And transmit power مش to هحط the انا هنا بقى. resonance انا بقى tower. مزاجي مش هحطه هنا لان عندي مساحه. هحطه هنا. Looks like my work here تمشيش is done. وراهم وخلاص. Supervisor تمشيش Perlica, وراهم وخلاص. I guess I'll head اللي over عندك there to do some شخصيه. inspection work. اوكي عملنا دلوقتي ريفايننج يونت نقدر نصنعه حاليا يا جماعه. اوكي ريفايننج يونت يا جماعه. اوكي If we're not careful with this, طيب fry هنا بقى every يعلموكم بقى originium الصناعه facility in the area. حبه. Okay then. واحده واحده زي ما انتم شايفين كده اهوت. هنحط هنا ريفايننج يونت. ده مصنع معين بيشتغل. طب المصنع ده يشتغل بايه؟ لازم تعمل له برج طاقه خاص بيه يبقى جنبه كده. طبعا مفيش تنظيم بس يعني هننظم بعدين. However, we encountered a crucial bottleneck that delayed our progress until recently. بقى هو كده شغال.
We're almost there, Endman. Tell the boss. Endfield has arrived. Their administrator has ولكن هو شغال بالموارد اللي معايا. اول ما اللي معايا يخلصوا خلاص هيقف. طب ايه الحل عشان يشتغل بقى بشكل لا نهائي؟ لازم ناخد له وصله من هنا من المصنع الرئيسي ده، وناخد له وصله تفضل على طول بتطلع له موارد بشكل تلقائي. وعشان نعمل ده لازم يبقى عندنا مصدر لا نهائي من الموارد. هنجيبه منين؟ من الحفارات اللي هنركبها هناك. لسه هنعملها يعني. احنا ممكن نقضيها تنقلات. شايفين القوره دي؟ القوره دي انت لو شفتها ما تسيبهاش. دي دي من اهم الحاجات اللي في اللعبه. طبعا شايفين يا جماعه الجوائز اللي هناك دي، النباتات اللي هناك دي اهم نباتات موجوده في اللعبه. اهم نباتات موجوده في اللعبه كلها. لازم يوم ما تشوفهم تلهث عليهم، تطلع تجري عليهم. لازم. بس استنى في جليتش هنا نخلصه. بصوا يا جماعه دي اهم حاجه تجمعوها. الحاجات دي اهم حاجه في اللعبه، لازم تجمعوها لان الحاجات دي بتجيبوا منها كميات محدوده فقط، مش بتجيبوا منها كميات لا نهائيه. بصوا هنا في 4 بيتجددوا كل بقى يوم، يعني انت لازم تجمعهم كل يوم. دول من اهم الحاجات اللي لازم تجمعها. Mr. Andre. I've always been like this. Endman, Supervisor Perlica, power is back online at the hub base. Thank you so much. Roger that, Director Chin. The automation core is working well. Perhaps we can run a few more tests. Is there anything else we can help with? Yes, we could definitely use the support. The comms node is still under repair, so we can't contact other regions yet. And we're short-handed across the تقدر entire تستخدم hub. فيه الاستامينا بتاعتك. هتعمل سبميت قوره هنا وتقدم القوره اللي انت جبتها، هتدي لك بقى جوائز ودوجات وهتظبطك زي ما قلت لكم هنا. فدي من اهم الحاجات. خدت دوج زياده زي ما انتم شايفين بقى معايا 4 دوجات. سبميت. طبعا هنا في جليتش يعني انت لازم تجمع. بص دي حاجه تجمعوها لازم. هناك دي احنا ممكن نهائي من الموارد. هنجيبه منين؟ من الحفارات. What's in the byproducts? Let's set aside how many of these raid. Someone must have planned and coordinated this landbreaker attack on our base. The underground lab, the protocol automation core deployment area, and now, the byproduct processing center. Landbreakers. Then what are we waiting for? Let's hit. The photo tells me that the process. This is where the AIC factory.
gate looks. The facilities inside are probably damaged too. We must أصلاً prepare نركبها some هناك materials for لسه carrying out هنعملها يعني. emergency احنا ممكن نقضيها repairs. بشكل لا I نهائي. recommend the Origo crust. It's the most common material for producing all kinds of machinery and equipment. The very nature of originium makes it the quintessential material for industry and engineering. Wow. If it's that useful, I'm guessing we've got a whole warehouse full of it, right? Yeah, we, just happen to have used up the local stash. Nobody expected that anchor fall to hit right in the middle of our base. There was so much damage that we needed to fix. That being said, we have to start from square one and do some manual mining. I'll prep various AIC facilities while you head out there and gather some originium ore. You'll see plenty of ore formations and trees in the wilderness of Talos too. Since we lack proper gathering tools, I suppose we can hit them with our weapons. Nice. I guess it's time to show the Endmen my new moves. Only by walking upon the land can we truly... Take this! Good. We have enough originium ore, Endman. Now let's get started making Origo crusts. I've readied the facilities. We should deploy them near the PAC to start our work. Construction complete! We can now activate the refining unit. Endman, you're an incredible learner. So, these are the basics of using the AIC. Keep them in mind, and they'll come in handy. Oh, perhaps incredible learner would be the wrong way to put it. After all, it was you who... forget it. Anyway, you can start moving again once you're ready.
Now that we have these materials, we can still salvage the Originium machinery, as long as it's not completely destroyed. We better hurry. Big Owl? Besides those batteries, is there something else you're worried about in the processing center? Yeah, Jen. You got really sharp senses. Please direct them somewhere else next time. I actually left a set of parts and some key documents for the prototype's upgrades. If I lose them, I won't be able to wrap up my work on the prototype. Important documents? Mr. Andre, you could have told us earlier. Director Chin would have... Oh, you started the project without Director Chin's approval, didn't you? No, it's not like that. It's fine. The evaluation process can be a real bummer. So لازم I ناخد له spent my own money وصلة من هنا من and got المصنع someone الرئيسي to ده، custom build ناخد له a وصلة set of تفضل على special طول بتطلع له equipment. موارد بشكل These are تلقائي. actually وعشان نعمل modification ده parts لازم يبقى for a عندنا large مصدر area لا arms نهائي من unit. الموارد. هنجيبه منين؟ من الحفارات اللي هنركبها هناك. لسه هنعملها يعني. احنا ممكن نقضيها She's gonna تنقلات. have a شايفين؟ really long talk with me. But I can't just delay the progress of the prototype project. الأورا ديت It will be الأورا such ديت a انت لو waste. شفتها ما تسيبهاش. دي ما تسيبهاش. دي من أهم الحاجات اللي في اللعبة. طبعا شايفين يا جماعة الجوائز اللي هناك دي، النباتات اللي هناك دي أهم نباتات موجودة في اللعبة. Thank you so much. By the way, some operators just set up a few zip lines in this area. Use them. They'll help you get around faster. Shared facilities left by others are temporary. Feel free to try them out if you want. Mineral ores form the foundation of industry. We should gather more. You didn't expect this, right? My special shortcut for rock stuff. What's this? Orlean is a fragment of a shattered universe. This one traveled أهم نباتات موجودة في اللعبة كلها. لازم يوم ما تشوفهم تلهث عليهم، تطلع تجري عليهم، لازم. Buggers? The rest are just buggerload puke. A blade unsheathed, its light unleashed. all variables within estimates.
Another step forward, Endfielders. Hey. What? I'm gonna break your stuff. What? Something seems to warrant closer scrutiny. That's a very detailed observation. Something ain't right. Engaging. Stay safe, team. Leave it to me. Your end awaits. بس استنى في جليتش هنا نخلصه. بصوا يا جماعه دي اهم حاجه تجمعوها. Outstanding technique. Impressive. Alrighty. Your end awaits.
Enter of Up. Captain Akikuri of... Why do I have to do this? Enter of Up Z7. Catch it. Still waiting for something? Operator Perlica, standing by. You have something to discuss with me? Originium will carve a path for us. Not too shabby. Give me the front row this time! I want to be the first out of the door! Akikuri Up Z7 reporting in. Excited to join the mission. Let's make it a success. Endfield Crisis Team, ready for action. Endman, you're here! A new field mission? I'm totally ready. Endfield won't stop progressing. Waiting for your orders, Administrator. Akikuri Up Z7 reporting in. Excited to join the mission. Let's make it a success. This is our chance to learn and grow. Can
Scale 7, annihilation! Yes! Take your end! Take this! Twist forward! Yes! Watch this! Take! Target lock! Watch this! Team up! Now, ready to crystallize! Descent! Get ready! My blades are always ready, as they never rest. Is break time over already? Now, how should I explore those unspoken secrets? Is break time over already? Your end awaits. هو الحاجات من نباتات موجوده في اللعبه كلها، لازم يوم ما تشوفهم تلهث. النباتات اللي هناك دي اهم نباتات موجوده في اللعبه. Stay alert. This hostile poses significant threat. A blade unsheathed, its light unleashed! Do we really have to fight? Let's go. Watch out! Get back!
This looks way worse than the photo. Something's not right. They smashed the circuitry when the gate was closed. These Origo crusts really saved us some trouble. We have Mr. Andre to... Thank for that. اهم نباتات موجوده في اللعبه كلها. لازم يوم ما تشوفهم تلهث عليهم، تطلع تجري عليهم، لازم. بس استنى في جليتش هنا نخلصه. بصوا يا جماعه دي اهم حاجه تجمعوها، الحاجات دي اهم حاجه في اللعبه، لازم تجمعوها لان الحاجات دي بتجيبوا منها كميات محدوده فقط، مش بيجيبوا منها كميات لا نهائيه. بصوا هنا في 4 بيتجددوا كل بقى يوم، يعني انت لازم تجمعهم كل يوم، دول من اهم الحاجات اللي لازم تجمعها. طبعا هنا في جليتش تقدر تستخدم فيه الاستامينا بتاعتك. هتعمل سبميت اورا هنا وتقدم الاورا اللي انت جبتها، هتدي لك بقى جوائز ودودجات، وهتعمل سبميت اورا هنا وتقدم الاورا اللي انت جبتها. So, the Endman's fighting style is pretty unique and impressive. I'm really curious how the Endman fought at full power. They even breached this place. These landbreakers are clearly covering every inch. The landbreakers lingered here for quite a while. No signs of combat. Likely a failed stakeout or ambush. Some documents have been taken away. But what about the parts? Someone has flipped through these data files. Were some of them taken away? The footprints lead deeper into this facility. That would lead to a dead end. We should hurry up. There must be somewhere. Boss wants the crate. Oh, God. We can search this place again. Keep looking. I'll poke around in other places. Hear that sound? I wouldn't expect anything less. Verify and report personal status, team. Hey! Mother Lord. Another dance! We're fighting for Priscilla!
no second chance. Quiet. Maybe they're gone. Keep your head down and shush. The footprints fade into that direction. We need to find a way to reach the upper platform. Let's look around. Perhaps we can find a crate to hop on. Don't be afraid. We are the Endfield crisis team. You're now safe. Yeah, we totally defeated those landbreakers. They'll trouble you no more. Oh, thank you all. We're finally safe. Our security cameras found the landbreaker mobs heading this way. We stopped our work immediately, then took this set of equipment and the accompanying technical documents with us. We got no idea what it's for, but the packaging label says it's top priority. It's covered in Endfield logos. You came for this, right? Guess we really did save something important. This is it. This is the set of prototype parts that Mr. Andre mentioned. Thank you. The two of you acted in a decisive and timely manner to save a key asset of Endfield Industries. Now that it's been recovered, I shall relay your actions to the site director. Great. Oh, we also found a few other things. These combat records might be useful to you. Please take them. Originium will carve a path for us. I'll never forget the sight of them. Since the landbreakers are gone, we should start the emergency repairs. They should last until the base sends more people and materials for هتديلك بقى جوائز ودوجات وهتظبطك we really appreciate all the help فدي you من اهم gave us, الحاجات. my خدت دوج Endfielder زياده زي ما friends. شايفين بقى معايا 4 Things دوجات look good for دلوقتي. now. هنا في حاجات وهتظبطك. طبعا هنا في جليتش تقدر تستخدم فيه الاستامينا بتاعتك. هتعمل سبميت اورا هنا وتقدم الاورا اللي انت جبتها. That crate! It's ours! Something ain't right. Once known, be dead. Need another. Whew, they just won't give up. هديلك بقى جوائز What is it, ودوجات Bertha? وهتظبطك Thinking about زي ما something? قلت لكم يا جماعه. فدي من Those جوائز ودوجات You heard what they وهتسبميت said. اورا هنا
Their leader is looking for the parts طبعا and هنا في documents. جليتش تقدر تستخدم فيه الاستامينا But بتاعتك. why would the هتعمل LBs want the سبميت documents? اورا هنا وتقدم Can you الاورا اللي even انت جبتها، understand هتدي this لك بقى stack of جوائز technobabble? ودوجات What's even وهتظبطك more زي ما قلت لكم يا suspicious جماعه. is فدي من اهم Mr. الحاجات. خدت Andre دوج جديد زي ما mentioned that he شايفين بقى ordered معايا and 4 paid دوج for the دلوقتي. Originium هنا modification في يا جماعه parts بومه himself. بتفتحوها، البومه ديت How would مهمه the جدا، Landbreakers هتدي لك موارد acquire تطور such بيها السفينه information? بتاعتك، فمهم ان انت Mr. Andre should know more than us. Endfield has worked together with the UWST for quite a while. We often carry out joint engineering. The UWST has spent years researching the ether rift of Valley 4. They have constructed an ether test site at the power plateau for this purpose. Though it does make little sense, I have a feeling that these landbreakers are indeed looking for our technology and products. We'll get to the bottom of this afterwards. The good news is that we successfully secured the processing center and recovered the parts and the documents. We should head back to Mr. Andre. Endman, the automation core can also be a target destination for teleprotocol. Time is a luxury we don't really have. So let's try using teleprotocol and get back to the automation core instantly. Now that everything's settled, I guess Mr. Andre can finally breathe easy. Guys, you've got to make Big Owl treat us to a mega feast. Otherwise, you're just spoiling him. Mr. Andre, we found the things you need. We also met a few fortunate UWST crewmates who survived. They're now carrying out repairs in accordance with their contingency plans. Wonderful, Endman and Supervisor Perlica. I'll give Director Chin an update regarding the situation at the processing center. Oh, by the way, you probably saw plenty of damaged facilities in the hub area. Most of them can be fixed with Origo crusts. And that will mean we need to gather a lot more Originium ore. Now, I don't want to dent Master Chen's legendary Hangshan blades, so I prepped a few auto mining rigs while you carried out your mission. يلا الله يضيفنا رجاله. خلي بالكم انا بتكلم مع الشركه بشكل مباشر، يعني اقدر اكلمهم لو في مشكله ولا حاجه، وان شاء الله يعني يبقى لنا صوت جوه الشركه بشكل مباشر، يعني اقدر اكلمهم لو في ورها. يلا الله يضيفنا رجاله. خلي بالكم انا بتكلم مع الشركه بشكل مباشر، يعني اقدر اكلمهم لو في مشكله ولا حاجه، وان شاء الله يعني يبقى لنا صوت جوه الشركه، وناخد اللي اكسس كمان على الشخصيات اللي هتنزل قبل. Portable Originium rig automatically sets aside some of the excavated ore to power itself. This is the place, Endman. Let's deploy the portable Originium rig on this mining spot. We can now produce Origo crusts in batches. Just like before, we'll make them by putting Originium ore into the refining unit.
شوف الرباط. Fabulous! I now have everything I need to start repairing the prototype. Enman, make sure you're here to witness its awakening. Don't miss it. Promise you'll be here to see it. Landbreakers? Why would they want these things? T11 Originium prisms are highly fragile. اللعبة عليها دعم بقى وليكم حبيتوها لو ليكم سحبت عليها الصراحة. خلي بالكم يا جماعة مهم جدا جدا في بداية اللعبة تضيفوا 100 شخص في أول اللعبة على طول عشان التجارة زي ما شرحت لكم. إيه كافو لو لارسل سكيرتو اندفيلدو ايفلين في سيرفيه يا جماعة أهو. أنصحكم تعملوه فخلينا نعمله يا جماعة. لعبة محترمة. الكود الأول يا جماعة ريتيرن اون. اوه حلو. ديفتين يا جماعة 120 سحبة عشان تضمنها 80 سحبة انت وحظك زي ما شرحنا. أول ما تفتح 30 سحبة يدولك سحبة زيادة ولكن مش هيحسب ضمن البيتي يعني. المهم أفضل شخصية تبدأ بيها اللعبة. طبعا ده بقى الباكج بقى اللي واخد بالك انت ده الباكج بقى اللي فيه فتاة أحلام. update each other if we find anything new. Endman, our arsenal is the objective. I couldn't get in touch with our arsenal engineer. The entrance of the arsenal هنا في يا جماعة بومة بتفتحوها. البومة ديت اوكي الكود. Leading the site as we speak. She should be in touch with you soon. Endman, we got a high payload situation on our hands. We don't have enough people to clean up the المهم لو عايزين تتكلموا خدمة العملاء من هنا يا جماعة لو في مشاكل حصلت ولا حاجة. تعالوا بقى نشوف الجوائز كانت ايه. I wonder if the crisis team could do me a favor and get me some originium powder? I'm sure Big Owl knows how to make it, right? Of course I do. It's time to reveal the shredding unit. Mineral ores, metals, plants, it doesn't matter. You name Can't it, trust your AI results. This is your penultimate shredding solution, proudly designed by Endfield Industries. Head to the PAC and use it to construct a shredding unit. The PAC is meeting all our expectations so far. We just don't have a lot of numbers from field operations. We're counting on you to generate the data, Endman. Try to deploy the shredding unit close to the PAC. Activate the shredding unit control panel to check how it's used.
simple and intuitive, right? It shares the same basic control panel as the refining unit. I say it's time to shred some Originium ore to powder. We got the powder. Time to head to the arsenal. I haven't had proper fireworks ever since I left Wu Ling. If I'm not mistaken, the local arsenal is managed by an arsenal engineer from Endfield. Arsenal engineer? I remember seeing a little girl who was always running around with weapons in her arms back in Enfield. Are they related? The arsenal engineers of Enfield Industries are professional. I'm a little recovered. Still, a bit more rest would be great. There's no way we can get through all this rubble. Let's go and find our fellow Enfielder. You're here! Our high payload situation hasn't changed at all. I've prepped the explosives and marked the detonation site. Don't worry, there's no risk of sympathetic detonation. I just hope you have the Originium powder to make the bombs. حلوة! ده يا جماعة أهم مصنع اهوت لازم تتعلموه. ده أهم حاجة، أهم حاجة في اللعبة. في بداية اللعبة يعني بعد طبعا إن أنت تنقل الكهرباء. هتاجي هنا ماشي، هتعمل الباك باك، هتحط له اختصار، تمام؟ المصنع ده تحط له اختصار وتحطه. ادي اول واحد اهو عملناه. ايوه بص يا جماعه كده، نحطه بقى هنا. ده اهم حاجه تعملها في بدايه اللعبه. ده يعمل ايه؟ ده يجمع لك الحجاره العضويه. طبعا انت محتاج منها كميات لا نهائيه. فده اهم حاجه تعمله في اللعبه دلوقتي عشان تقدر تصنع وتكمل بقى المصانع وكل حاجه. ده بيخزن فيه الاحجار العضويه، بيخزن 50 حجر وخلاص. بعد كده بقى بتجيب المتطور بتاعه. المتطور بيعمل ايه؟ بينقل الحجاره العضويه للمصنع على طول. بالتالي بقى يبقى معاك كميات لا نهائيه. هنا بيعلمني مصنع جديد اسمه شريدنج يونت، وده بيفتت المواد العضويه. التاني كان بيعيد تشكيلها اللي هو ريفايننج يونت، ده بيفتتها الشريدنج ده. بس الايسنس يا جماعه معلومه مهمه، الايسنس بتفيد الخصائص اللي في السلاح مش خصائص الشخصيه. يعني لو الايسنس بيديك اتاك وانت بتلعب بالادمنستريتور والسلاح ما فيهوش اتاك، يبقى الايسنس ملوش لازمه. لازم الايسنس يطابق الخصائص اللي موجوده في السلاح. دي معلومه مهمه. اتعلمنا يا جماعه صناعه الارتفاكس. رسميا تقدر دلوقتي تصنع الارتفاكس يا عزيزي عن طريق الموارد اللي انت بتجمعها. طبعا اللي في البدايه دول بيكون اي كلام، بس احسن من ما فيش. يعني بتصنع بخشب، بعد كده تحتاج موارد معينه عشان تصنع، مش اي كلام. لازم نعمل مصنع ريفايننج يونت نعمل فيه الاحجار ديت عشان نقدر نصنع ارتفاكس كتير. شايفين بقى المصانع فايدتها هتيجي فين؟ ادي المصانع اهو. Alrighty. Hope I don't miss.
فانت عندك ده بيديك اجيلتي وسترينث، وده اللي انا كنت محتاجه. فهي مكتوبه حتى على الجنب سترينث واجيلتي، ولكن تركيزها الاكبر على السترينث. احنا عايزين واحده تركيزها الاكبر على اجيلتي، ولكن نمشي بدي الحال، فاهمين؟ انا بوضح لكم كل التفاصيل اهو. وهنا هتحط بقى ايه هيل معين عشان الشخصيه بعد كده تهيل تلقائي بدون ما انت تتعب نفسك. بعد كده الشخصيه هتهيل لوحدها. اللعبه بتخليك ما تتعبش في اي حاجه، بتقول لك ايه انت هدي واحنا نعمل لك كل حاجه. اللهم اني اسالك العفو والرضا يا رب، على الاقل يعني. تشين حلوه، تشين حلوه جدا. حلو ماشي يا تشين. باندا تشين تاني. حلو يا تشين. كفو. النود ريوردز يا جماعه، دي جوائز بيدوا لك مهام، لو انت خلصتها هتاخد بقى الجوائز الخرافيه اللي قدامك دي. مهم جدا ان انت تخلص في القصه بسرعه علشان تفتح المهام اليوميه دي قبل ما اليوم الجديد يتجدد. هو هيتجدد كمان شويه اتوقع. هو حلو جدا، لاحسن سلاح للاندمستريتور حاليا. لا مؤاخذه يا رجاله، هقاطعكم عن عباده الشجره اللي انتوا بتعبدوها دي. انا عارف ان انتوا بتعبدوا الحجر، لا مؤاخذه هقاطعكم، بس عايزين بس نرجع المنطقه اللي انتوا واخدينها بالنصب يا. اوكي هنعمل الاي اي سي، بس ده الصب بقى، ده البديل يعني، ده الكور البديله. نزل يا ابني من السماء يا ابني النواه الرئيسيه يا ابني بتاعتنا، المصنع الرئيسي. ايوه علينا يا جماعه بقى، هيعلمونا الاوتبوت والانبوت، بمعنى المخرجات والمدخلات اللي بتطلع من المصنع الاساسي عشان توزع موارد على المصانع الجانبيه وتستغلها وتعيد تدويرها عشان تعمل مصانع متطوره او تعمل مواد متطوره اكتر انت محتاجها، فاهمني؟ يعني هنا الاستقبال، فانت لازم تفرق ما بين الاستقبال
Give that explosion a 10 out of 10. Chen, I remember you making quite a scene with some fireworks. Perhaps you have a knack for demolition work. Shh! Not here! Not in front of so many people, Pearly. That happened way back. ادخال. تمام، ده كده شوف ده سامل بره، يعني بيخرج موارد من المستودع الرئيسي بتاعنا وبيدخل المصنع ايه التاني، والمصنع التاني بقى
هيعيد تدوير او هيقعد يشحذ ويظبط الموارد دي الاحجار العضويه عشان يطلعها احجار عضويه متطوره. طيب لما يطلعها هنحفظها فين؟ يبقى محتاجين نطلع من هنا بقى ناخد وصله او نعمل حزام من هنا لحد المصنع الرئيسي بتاعنا. اظن كده الموضوع بقى واضح، اتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. تعالوا بقى هنعمل المصنعين الجانبيين دول فين؟ هنعملهم بحيث ان هم يدافعوا عن المصنع الرئيسي بتاعنا او عن المعسكر الرئيسي بتاعنا. ليه يدافعوا؟ لان في مخربين او ياجوج وماجوج دول هيجوا يهجموا علينا عشان نمدهم بالطاقه. ليه واخد وصل ينكس؟ علشان لازم تمدهم بالطاقه اكيد. زي ما شرحنا كل حاجه لازم لها طاقه. واحد طيب هنوصل لهم طاقه منين؟ عايزين نوصل لهم طاقه، هنحط برج طاقه اللي احنا قلنا عليه. طيب البرج ده محتاج طاقه هو كمان، هتوصل له طاقه من الابراج اللي احنا كنا بنقولها دي بقى. يبقى بناخد من عمود النور او برج الكهرباء لبرج التشغيل. طيب دلوقتي كده احنا عملنا المعسكر الجانبي بتاعنا. المعسكرات الجانبيه غالبا بيجي عليها هجوم كتير، فانت لازم تدافع عن المعسكر ده لمره واحده على الاقل. كل ما تطوره بتدافع عنه ضد وحوش اقوى. فهنا احنا هنقدم ان احنا ندافع عنه. دلوقتي يا جماعه في وحوش هتيجي تهجم علينا، لازم ندافع عن المعسكر بتاعنا ضدهم. اول مره بتدافع انت بنفسك، تاني مره بيكون اوتو، بيكون عن طريق المصانع. شايفين؟ رسميا فتحنا التجاره يا جماعه. هي دي بقى اول تجاره. Originium will carve a path for us. Good. It puts my mind at ease knowing I could help. I still have some gear in stock. Come find me if you need anything. Speaking of which, the valley won't be the only place that's getting an AIC factory, right? Valley 4 is the first step for the AIC factory. Our plan is to deploy the AIC in various regions of... Getting back to the previous topic, Valley 4 is the first step for the AIC factory. Our plan is to deploy the AIC in various regions along the frontiers. So what happens after that? After that? Yeah, once we step into the frontiers, what do you want to see? Brand new cities, or cozy homes for everybody? I actually hope to see all those visions you listed. But truth be told,
I never thought about the question you asked. Perhaps I only hope to witness the fulfillment of a long-held wish. Oh, a wish from Pearly? I bet it's something noble and compassionate. No. It's not a wish from me. It came from someone else. Someone who shared it with me. Oh, activation success! Can you hear me? Hello? Are you there, my little buddy? T-A-T-A? Absolutely wonderful! This proves my repair work was a success. This here is Operator Chen. This is Supervisor Perlica, and this is our Administrator.
انت هتعملها. دي تجاره المصانع اللي انا شرحتها في المقطع بتاع التجاره. دي التجاره بتاعت المصانع دي، طبعا بتديك جوائز خرافيه. بتديك ستوك بيل، تحدد اهو المورد وتحدد الكميه اللي انت عايز تبيعها وتاخد مكانها ستوك بيل. زي ما انت شايف كده اهو، بعنا خدنا واحده ستوك بيل. كل ما بتبيع كل ما بتديك ستوك بيل، تحدد اهو المورد وتحدد الكميه اللي انت عايز تبيعها وتاخد مكانها ستوك بيل. زي ما انت شايف كده اهو، بعنا خدنا واحده ستوك بيل. كل ما بتبيع كل ما في تارجت اللي هو 1200 12000 سوري 12000 قطعه. لو بعت 12000 قطعه الليفل بتاع المعسكر هيزيد، ولما يزيد هتاخد موارد افضل، تمام؟ او هتقدر تعمل مبيعات اكتر وافضل، وكمان تقدر تعين اوبريتور من الاوبريتور. عندك ان هو يديك بونص على المبيعات بتاعتك، يبقى واحد عنده خبره في التجاره والتسويق وكده. افضل واحد اللي هتلاقي عنده حاجه علامات صفرا كتير زي ده كده، ده كده افضل واحد عندي. المهم هنا هتشوفوا الجليتش يا جماعه، ده الجليتش ده بقى اللي بتخلص فيه الاستامينا اليوميه بتاعتك. مين؟ تشين. حلو تشين. Ce que je vais vous révéler n'est pas une théorie. Ce n'est pas une opinion. C'est déjà inscrit dans la loi. باندا. مين؟ انت حكايتك ايه حكايتك؟ قولي لي. والله نعمل كده. ماشي الكلب حلو، ماشي الكلب حلو. ادمنستريتور ارجع لورا. يا سلام، هتخلصي انت عليه لوحدك. اوه رودجان. تعالى يا رودجان. هوب 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 هوب. هوب يا رودجان، ده مش هرحمك. انت فاكر ايه؟ الجم مش هتلحق تتنفس. فاكرني يالا، احي ده كده معناه ان انا قصدي وقت ما هو كان رايح احنا كنا جايين يعني. هندخل بقى في المصانع يا جماعه. ركزوا معايا بقى دلوقتي. هيعلمك ان في حاجه اسمها AIC فاكتوري بلان، اللي هو ايه المصانع اللي ممكن تتعلمها في اللعبه. دي كل المصانع اللي تقدر تتعلمها في اللعبه، ولكن اهم مصنع هتتعلمه هو المصنع اللي هتعلمه دلوقتي، اللي هو المصنع اللي بيعمل تعدين وينقل الموارد تلقائي. ده اللي هيديك مصدر لا نهائي من الموارد، ده اهم حاجه. هي بالونات يا جماعه، ادي اول بالونه خدناها كده. نقدر نتعلم مصنع، معانا نقطة تخلينا نختار مصنع نتعلمه. طيب هنختار أنهي مصنع؟ المصنع بتاع المايننج، ده أهم مصنع أنت تبدأ بيه. بعد كده بقى يا تستخدمه يا هيودوك على السيميوليشن. هنا هيودوك على السيميوليشن عشان يعلموك، وهتاخد 25 جوهرة لو اتعلمت. الغي بقى المصانع التانية دي، المصنع ده كده ده الغي بقى، مش عايزين منك حاجة. المصنع الجديد يا بلد التقليد. طيب دول طبعا بيحتاجوا كهرباء عشان دول بينقلوا للمصدر الأساسي بتاعنا، مش بيحفظوا جواهم. فهنحاول نحط كهرباء ما بينهم كده بالظبط. دي هتاخد وصله، دي عايزه وصله، هنجيب لها وصله منين؟ الاول ازاي؟ طيب دلوقتي كده احنا وصلنا الكهرباء كده، خلاص المصنع بقى شغال. شغال يا رجاله. هعمل دلوقتي كميات لا نهائيه لان خلاص يا باشا انا كله بيروح على المستودع بتاعي على طول. دلوقتي عايزين نتعلم مصانع جديده، فهندخل على AIC
ونشوف المصانع. ده المصنع بتاع الجير اهو، بيقول لك هو حتى بيعرفك ان ده اهم مصنع. طبعا انت في البدايه الصراحه الحاجات دي انا فاهم يا جماعه، الحاجات دي في البدايه صعبه انا فاهم. هنتعلم ان احنا نعمل المصنع ده يا جماعه بتاع الجير، اتعلمناه. وهنروح هنا للجايد، هيدخلك سيميوليشن يعلمك ازاي تعمل المصنع ده بالظبط. يعني يا جماعه دلوقتي انا هدخل السيميوليشن يا جماعه علشانكم. ده السيميوليشن محاكاه بيشرح لك ازاي تستخدم المصنع ده في حاله ان انت عندك مشاكل. انا هوريكم شكل السيميوليشن يعني عن المصانع وعاملها. بيقول لك اهو عشان تعمل الجير اسمبل لازم تعمل جيرنج يونت، وهو عامله لك اهو. بيقول لك اهو احنا عاملينه. طبعا الحاجات دي في البدايه ممله وصعبه، بس تتعلمها يمشته. روح عند الجيرنج يونت عشان تعرف تجيب الجمش ده، تجيبه منين اللي هو الجيرنج يونت عايزه اهو. قال لك دي الموارد اللي احنا محتاجينها. الماده ديت الصفرة احنا شرحنا نجيبها منين. قلنا بنمسك المواد العضويه الصفرة ونعيد تشكيلها. دي سهله. التانيه دي اللي جديده، دي مش جديده ولا حاجه، دي عايزه مصنع برضو يعيد انتاجها، ولكن يكون الحجاره بنفسجيه مش الحجاره الصفراء بس. ادي الموضوع كله. يبقى انت عايز نوعين ماتيريال عشان تطلع ماده واحده اللي هي الماده بتاعه الارتفاكتس. بيقول لك اهو احنا عاملين لك مخرجات. المخرجات ديت بص هو شارح لك، بيقول لك المخرجات دي طالعه من المصنع الرئيسي، هتدخل هنا على الريفايننج يونت، هيعيد تشكيلها، وبعد كده هتخرج هنا على الجيرنج يونت، وبعد كده هيتم حفظها في المستودع ده. وادي برج الطاقه اللي بيمد كل الكلام ده بالطاقه. فهمت بقى؟ هم بيشرحوا لك. طيب يبقى احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاج تيجي هنا وتدوس كده، حتى هو شوف يعني شرح لك كل حاجه. بيقول لك اهو حط الماده الصفراء. طيب حطيناها، اطلع بيوريك اهو اللي بيحصل. ماشي، قال لك اهو الماده الصفراء طالعه اهي. هنا هيعيد تشكيلها في ماده صفراء بس مثلثه الشكل. بعد كده هتيجي هنا، هي دي الماده المطلوبه. هتيجي بقى بعد كده هنا. على فكره قربنا نوصل للنهايه، قربنا بعد ما تصنع. بس هنا ليه ما راحتش؟ عشان احنا مش عاملين حزام، لازم تعمل حزام. ننقل من هنا، يلا يا باشا طلعت اهي. هنا الماده الثانيه. طيب الماده الثانيه اللي هي الايه البوربل، هات لي بوربل، حطيناها وهتعيد تشكيلها. وهنا هنروح عاملين ايه؟ حزام ينقلها. بس يا باشا عملنا المادتين المطلوبين اهو. طيب ده هيعمل ايه؟ ده هيشتغل دلوقتي، وهيشتغل ويعمل مواد الارتفاكتس اللي انت محتاجها ويصنعها هنا، يركنها لك هنا في المستودع، يسيبها لك هنا. في حاجه احنا هنديها لك، هنديك حاجه اسمها بلو برنت. ايه بلو برنت؟ بلو برنت دي عباره عن الماده اللي انت عايزها، هيعمل لك المصانع بتاعتها بشكل جاهز بشكل تلقائي. في سيموليشن انت بتعمله، اقعد دعبس فيه، حاول تتعلم اللي تعرف تعلمه. طب ما اتعلمتش، شوف المقطع بتاعي. طب ما اتعلمتش، اعمله باي شكل. يعني شوف كده هم طالبين ايه منك. هم دلوقتي فتحوا الشكل الثلاثي الابعاد يا جماعه، ما تصعبوش الموضوع عليهم اكتر من كده، مش وقت الثلاثي الابعاد دلوقتي. اهدى يا عزيزي، مفيش حاجه، اهدى. انت هتدخل السيميوليشن تقعد تدعبس. طيب خلص المرحله باي شكل. طيب خلصتها وبرضه مش عارف تعمل المصنع، هتدوس على سهم يمين وهتدخل عند حاجه اسمها بلو برنت، هتشوف المصنع. طيب خلص، اهدى يا عزيزي، مفيش حاجه، اهدى. انت هتدخل السيميوليشن تقعد تدعبس. طيب خلص المرحله باي شكل. طيب خلصتها وبرضه مش عارف تعمل المصنع، هتدوس على سهم يمين وهتدخل عند حاجه اسمها بلو برنت، هتشوف الماده اللي انت عايزها. انا عايز الماده دي، هتروح دايس عليها اهو، جاب لك مصنع جاهز بيعمل لك الماده دي. نظبطهم عليها. شفت بقى انا ظبطتها اهو، عملت اهو المصانع يا باشا بكل يسر وبساطه. حطيت اهو المصانع جاهزه، انا ما تعبتش. انا قلت لهم انا عايز الماده دي، راح حطوا لي المصانع دي. بيقول لي المصنع الاول حط لي فيه الماده الصفراء. طيب حاضر، احط فيه الماده الصفراء اهو. طبعا شايفين الماده بقى معانا منها كام قطعه يا جماعه؟ 1000 قطعه. ده بسبب الحفارات اللي احنا حطيناها. طيب الماده دي عايز ماده بنفسجيه. طيب معايا منها 1400 لان انا برضه عملت لها تعدين. طيب بعدين هو بقى من نفسه هياخدهم وهينقلهم للمصنع اللي بعده. انا ما تعبتش في حاجه. طب شكرا يا سيدي. طيب هنا هيطلع لي الماده اللي انا عايزها ايه. الماده اللي انا عايزها في ايه؟ عايزها علشان اصنع ارتفاكس جير اسمبل اهو. انا عايز اصنع ارتفاكس للفريق بتاعي. بص طالب مني ايه اهو، طالب مني الماده دي. طيب الماده دي هجيبها ازاي؟ هتدوس عليها كده هيجيب لك المخطط بتاعها بالظبط. بيقول لك اهو عشان تجيب الماده دي فانت محتاج تجيب حجاره صفراء الاول، تعمل حفارات وتجيبها. بيقول لك اهو الحجاره الصفراء تحط لها حفار فتجيبها. طيب وبعدين قال لك الحجاره الصفراء دي هتحطها في مصنع اسمه ريفايننج يونت. طيب بعدين هيتم اعاده تشكيلها لحجاره صفراء مثلثه.
ونفس الكلام مع الحجاره البوربل هنعملها بحفارات، بعد كده ندخلها ريفايننج يونت ونطلعها في هيئه مسامير ولا ايا كان الشكل الغريب ده. بعد كده الجيرنج يونت هياخد بقى الاشكال اللي انت طلعتها دي ويطلع لك الماده اللي انت عايزها. يبقى بيشرح لك الموضوع كله بيتعمل ازاي. يعني العمليه بتتم انت بتدور على القطعه اللي انت عايزها. او انا عايز اصنع ارتفاكتس، طب ايه المطلوب؟ قال لك مطلوب المادتين دول، واحده من التجاره والثانيه من المصنع. طب اللي من المصنع دي اعملها ازاي؟ هتدوس عليها كده وهيشرح لك بالظبط تعملها ازاي. قال لك عشان تعملها لازم تعمل مصنع اسمه جيرنج يونت، والجيرنج يونت بيحتاج مادتين قبله، المادتين دول، وعشان تعمل المادتين دول محتاج مصنع تاني اسمه ريفايننج يونت، والمصنع ده محتاج المادتين دول. طيب المادتين دول هجيبهم ازاي؟ قال لك عن طريق الحفارات دول. الحفارات دي هتحطها في اماكن معينه وتجيب لك المادتين دول. ما تقوليش مش فاهم، ما تجننيش، انا معتوه، انا مش عارف بقى. هقول لك يا عم سهله، انا عينيا ليك بس يا سيدي ولا تتعب نفسك. بص يا سيدي انا هعمل لك ايه بقى؟ ده المصنع بتاعي، ده المصنع بتاعي اللي تعبك. ادي المصنع بتاعي اهو المصنع بتاعي اهو كامل اهو. شايف يا ريس؟ ادي المصنع بتاعي اهو. ابعتهولك عشان ترتاح. واعمل ايه؟ بص المصنع بتاعي ده كله، شايف المصنع اللي شغال من صبعات ربنا ده اهو؟ حذفته كل حاجه يا نكس يا مجنون. يا نكس يا مجنون. بس يعني ادي المصنع بتاعه. انت هتاخد المصنع بتاعي اللي انا هبعتهولك وتحطه في المكان الصحيح بتاعه. بس يا ريس رجع المصنع يشتغل. بالله عليك عايز ايه اكتر من كده؟ عايز ايه تاني؟ PID، شايفين الاي دي ده؟ خدوه دخلوه عندكم. نيجي عند المصانع ونروح نقول ابسولوت سينما. شوفوا انا بقى معايا 93 قطعه، شايفين؟ شوفوا الكميات بقى معايا 1000 من دي و8000 من دي و1000 من دي هندخل على جير اسمبل ونبتدي بقى نصنع ارتفاكتس اللي احنا عايزينها. طيب احنا دلوقتي عندنا الاندمنستريتور بيستخدم ايه؟ بيستخدم السترينث والاجيلتي. اعرف منين هو محتاج خصائص ايه؟ اهو. ليه ده هو افضل فريق للاست رايد؟ باختصار علشان ده افضل تيم يمشي مع سكيلاتها. فشرح الشخصيات نزل قريب، ولكن الاهم من شرح الشخصيات هو ايه ترتيب الشخصيات، يعني ايه الشخصيات اللي لازم تجيبها. فالنهارده هنتكلم على التير ليست بتاعه الشخصيات للعبه قبل ما نتكلم بقى عن شرح كل شخصيه لوحدها. وقولوا لي في الكومنتس ايه اول شخصيه عايزيننا نبدا نشرحها. Welcome home, Administrator. اوكي عزيزي، ومن غير ما اضيع وقتك خلينا نبدا على طول في التير ليست. ولكن قبل ما نبدا اعمل لايك واشترك لو انت بتحب ارك رايس اندفيلد، واتاكد ان انت تكون موجود في السيرفر بتاعنا. بننشر مصانع، بننشر بلدات، موجودين في الفويس معظم الوقت، كمان مساعده 24 ساعه. تعالى بقى. ويا جماعه اعملوا لايكات يا جماعه وكومنتات. انا مش بلاقي لايكات كتير ولا كومنتات كتير رغم ان انا مش مقصر معاكم في حاجه. وحاجه اخيره يا جماعه، في ناس قالت لي يا نكس ليه بتقفل اللايفات اللي بتخلص وبتخليها للاعضاء بس؟ باختصار يا جماعه علشان انا بلخص اللايفات دي في فيديوهات زي سلسله من الصفر، فانا بكون عايز المتابع يشوف الفيديو اللي انا بنزله لما يخلص، يعني عشان الناس بتروح تشوف اللايف وفي الاخر بتسيب الفيديو. فانا بعمل كده علشان احافظ على مشاهدات في اللعبه ونقدر نوصل لكوميونتي كبير. فاتمنى الموضوع ده ما يكونش مضايقكم، ولو مضايقكم انا ممكن الغيه عادي. يلا بقى خلينا نبدا. هنبدا يا جماعه نصنف شخصيات اللعبه من اقل تصنيف لاعلى تصنيف. اول شخصيه هنبدا بيها هي فلوريت. البنت دي على عكس المتوقع، البنت دي كويسه جدا جدا جدا، خاصه مع لاست رايد. ما تاخدش بكلام الناس او المقاطع او ايا كان اللي جرب الشخصيه دي وقال لك وحشه. انا جربتها وعملت، يعني قعدت 6 ساعات في السيرفر عندي انا واشخاص كانوا موجودين معايا، قعدنا نعمل تجارب مع لاست رايد. البنت دي من افضل سبورتات لاست رايد. اللي يقول لك الشخصيه دي وحشه قول له انت ما بتفهمش حاجه في اللعبه. البنت دي انا هحطها في جود. البنت دي حلوه قوي وتقدر تستخدمها مع لاست رايد، وهشرح ده في المقطع بتاع لاست رايد. ايه الدليل على كده؟ الدليل ان الكومبو بتاعها ممكن يتفعل لو في استكايت كرايو، يعني كرايو انفليكشن. وطبعا انت لو شفت مقطع القتال هتبقى عارف ان في استكات بتحط على الزعماء، والكومبو ده بيتفعل عن طريق شرط معين. فدي شرطها ان يكون في استكايت كرايو، فبالتالي من افضل شخصيات لاست رايد. تاني شخصيه هنتكلم عنها هي ستيلا يا جماعه. ستيلا يا جماعه اسوأ شخصيه في اللعبه، يعني من اسوأ شخصيات اللعبه. ما تقعدش تقول لي ليه ومش ليه، ما بتعملش حاجه مفيده. ممكن تفكر تحطها مع لاست رايد، ولكن انا مش شايف ان يعني هي الاوبشن الوحيد. وبنفس المرتبه القذره دي كاتشر، اسوأ شخصيه في اللعبه. لا ده الاسوأ بقى، ده الاسوأ خالص. ده المفروض بيحمي التيم ازاي وهو مش عارف يحمي نفسه؟ انا مش عارف. والان مع الاسطوره المبهر الخارق اللي عمل فجوه زمنيه، انتل يا جماعه. سوبر سوبر. الشخصيه دي سبورت يونيفرسال، يعني ينفع تقريبا يركب على معظم الفرق، خاصه الفاير والالكتريك. هو الضروري في الالكتريك وممتاز جدا في الفاير،
يكاد يكون افضل واحد في الفاير يا جماعه. افضل سبورت 4 نجوم ممكن تجيبه في اللعبه. افضل سبورت 4 نجوم اصلا. الشخصيه دي ينفع تحطها في فريق فيزيكال او حتى ارت، ولكن طبعا قوته مع الارت. ولما بتفعل الكومبو بتاعه بيحط لك استقايه من الحاجه اللي موجوده. حاطط ارت هيحط ارت، حاطط مش عارف ايه هيحط لك مش عارف ايه. وطبعا بيحط تاثير ضعف على الزعيم خاصه اتجاه الفاير او الالكتريك، فهو ممتاز جدا. طب يا نيكس نحطه في انهي فريق؟ استنى بقى مقطع الفرق بشوقك. ها الشخصيه اللي بعد كده اكيكوري. ايه فايدتها يا نيكس؟ الشخصيه دي ممتازه يا جماعه، ممتازه. انا هحطها في الجود الصراحه. الشخصيه حلوه قوي، تقدر تدخلها في اكتر من فريق. هي اصلا يعتبر سب يونيفرسال، ولذلك انا ممكن يعني ارقيها عن فلوريتي. ليه؟ عشان خاطر دي تنفع في فرق كتير، في حين ان ديت لا هي هتنفع مع لاست رايت او نيتشر. ف يعني البنت دي حلوه، تقدر تستخدمها في فريق هيت، ممكن تستخدمها في فرق تانية انت تكون محتاج لسبورت ومش عارف تحط مين، هتبقى حلوه. وطبعا هنتكلم عن ده بعدين. الشخصيه اللي بعد كده زاهي. زاهي يا جماعه ماست تو هاف، لازم تلعب بيها لو انت هتستخدم البنت اللي هي لاست ريت يا جماعه. لو تستخدم لاست ريت دي لازم تجيبها، لان ديت من الاخر بتعمل نفس اللاست ريت بتعمله. لاست ريت قدرتها في ايه؟ قدرتها ان الفاينل سترايك بتاعها بيدي لك استقايه كرايو، وده نفس اللي بتوفره ولكن بعد 2 روتيشن. ولذلك الشخصيه دي حلوه قوي مع لاست ريت، وننصحكم بيها عامه في التلج. الشخصيه دي هتكون حلوه الصراحه. الشخصيه اللي بعد كده وولف جيرد. انا مش عارف ايه وولف ولا قرد، بيقول لك وولف جيرد انا مش عارف. المهم الشخصيه دي حلوه قوي 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 لو معاك منها نجوم كتير. يعني الشخصيه دي انت هتستخدمها لو معاك منها نجوم كتير. ما معاكش نجوم كتير انا شايف اكيكري هي افضل. معاك نجوم كتير منها استخدمها، بس مشكلته ان هو بيعمل يعني بيركز على دمجه شويه. بيحط استقات ولكنه بيركز على دمجه شويه، فلما تحطه مع ليفتين يعني يعمل تعارض شويه. ولكن لو نجوم كتير يستحق تحطه طبعا. الشخصيه اللي بعد كده سنوت شاين. سنوت شاين المفروض ان هي شخصيه بتحمي الفرق. انا هحطها في ميد علشان ما اخسفش بيها الارض. هي بديل الزاهي مع لاست ريت في نفس الفريق، ولكن زاهي افضل منها فهنحطها في ميد. الشخصيه اللي بعد كده فيرونيكا او بريليكا ايا كان. يعني الشخصيه دي ماست تو هاف لو هتلعب بفريق ضوء. لو هتلعب بفريق ضوء فانت لازم تجيب هذه الشخصيه. شخصيه ممتازه جدا جدا جدا، وتنفع كمان حتى مع لاست ريت. ولكن انا شايف ان البنت بتاع نيتشر هي افضل. البنت دي حلوه قوي ولازم تجيبها في الالكتريك، وهي سبورت يونيفرسال عامه. ولكن الولد اللي هو الالكتريك الثاني اللي هو انتل ده افضل. انتل ده ولا انتنا المهم. يعني الشخصيه اللي بعد كده هي ديبان او الباندا. الباندا ده يا جماعه ممتاز جدا 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 وخارق وعم اللعبه وعم الناس. ولكن مشكلته ان هو ده مش ديلر، هو محتاج يتحط في فريق، هو يكون المين كاركتر الفحل بتاعه مش الاندمنستريتور. ولذلك بيحصل تعارض ما بينه وما بين الاندمنستريتور، مع انك تقدر تستخدمهم مع بعض ولكن مش هيكون افضل كومب، فاهمني؟ فعلشان كده انا شايف ان الباندا يتحط في جود. الشخصيه اللي بعد كده هي تشين. وتشين يا جماعه افضل شخصيه سبورت للفيزيكال 4 نجوم. فتشين يا جماعه، تشين شخصيه خارقه جدا 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 وانصحكم بيها. فلو انت هتعمل فريق فيزيكال هي لازم تدخل فيه، سواء بقى بوجرينشينيك اندمنستريتور This little buddy's smart module is what even... What? Is this a This voice Ooh, someone predicted Big Owl and all his silly moves. I don't know what you did. Remember. Edmund, Supervisor Perlica, you must be my witnesses. I did nothing wrong. I did my best. Oh, thank you so much, Endman. Whew. In any case, even in maintenance mode, the prototype can still monitor and log ambient data of its surroundings. Is that why you told us to come over? All right, stop hoarding the info to yourself. Tell us what you discovered. Okay, listen.
I found abnormal energy fluctuations coming from the Valley Fort. They appeared shortly before the anchor fall. The intervals between these fluctuations are nearly identical. They are just too similar. So I have to conclude there's a... Then we should try to contact the Valley Fort quickly. Let's head to the control tower. We can probably use the comms node there. Only by walking upon the land can we truly appreciate all operators accounted for. The team is ready for the mission. I'll be ready in 2 more minutes. باندا دي هتدخل في كله. الشخصيه اللي بعد كده ايوانا انك ادمنستريتور. الباندا دي هتدخل في Waiting for your orders, Administrator. I'll protect everyone. All operators accounted for. The team is ready for the mission. في كله. الشخصيه اللي بعد كده ايوانا دي يا جماعه افضل دامج ديلر للالكتريك، واصلا ما فيش دامج ديلر الكتريك يعني 6 نجوم، وبالتالي هي اللي هتعتمد عليها لو هتبني الكتريك، وهي حلوه قوي ولكنها صعبه شويه. فانا شايفها طبعا ضمن السوبر وشخصيه ممتازه جدا جدا. الشخصيه Are you ready? The wildlands are filled with danger. Endman, you're here.
اللي بعد كده ارك لايت، دي افضل سبورت للالكتريك عامه. Are you ready? The wildlands are filled with danger. يعني فهنحطها مع الجود يا جماعه، مش هنحطها مع السوبر، هنحطها مع الجود. هتحط فين؟ هنا. انا شايف الشخصيه اللي بعد كده اليش يا جماعه، شخصيه انا صدمت فيها، شكله يقول ان هو اصلا 6 نجوم اقوى شخصيات اللعبه، وفي النهايه تتصدم ان الشخصيه ما تفهمش فيها حاجه غلط، شخصيه فيها حاجه غلط، وللاسف هتتحط ضمن يعني اقول لك ايه، اسوأ شخصيه في اللعبه، من ضمن اسوأ شخصيات اللعبه. ندخل بقى في الشخصيات المنتظره، شخصيات ال6 نجوم، وهنبدا مع ارديلا. اول حاجه ارديلا يا جماعه، يعني انت مستني احطها فين يعني؟ ارديلا يا جماعه افضل سبورت 6 نجوم في اللعبه كلها، افضل سبورت 6 نجوم في اللعبه كلها. اقول لك على حاجه، بروكن. يلا اول شخصيه بروكن معانا، بروكن لينكس، بروكن علشان خاطر دي بتدخل في كل الفرق، فمبدئيا هي بتحط لك على طول تاثير الكوريزون، واللي هو التفاعل المفروض بتاع النيتشر، لما بتفعل النيتشر مع عنصر تاني فهي بتحط لك على طول، فهي بتضعف لك الزعيم مباشره. غير كمان الشخصيه بتشتغل مع كل الفرق، فتقدر تدخلها مع تيم فيزيكال لان هي بتعمل ضعف فيزيكال، وكمان بتعمل ضعف ضد الفنون كمان. بل كمان من اكتر الشخصيات في اللعبه اللي تستحق ان انت تطورها في النجوم بتاعتها، لان النجمه الاولى بتاعتها بتزود اكتر الشخصيات في اللعبه اللي تستحق ان انت تطورها في النجوم بتاعتها، لان النجمه الاولى بتاعتها بتزود الضعف اللي هي بتعمله ده 8%، فشخصيه ممتازه. الشخصيه اللي بعد كده امبر، للاسف اسوأ شخصيه 6 نجوم، اسوأ شخصيه 6 نجوم. طبعا هنحطها فين؟ هنحطها مع الجود، للاسف دي اسوأ شخصيه 6 نجوم. هل معناها ان هي وحشه؟ لا يا جماعه، الشخصيه مش وحشه، الشخصيه بس مشكلتها ان هي عايزه هاي تير ليفل تلعب فيه، ثم هي عايزه فريق فيزيكال مش فاير اصلا، هي بتساعد الفيزيكال، رغم ان الكومبو بتاعها حلو قوي، كل ما تتضرب بتحط استقايه هي وتدافع عنك وتهيل وكده، بس لا زالت أسوأ شخصية، لأن هي عايزة محتوى قوي جدا، لأن هي بتحميك إن أنت تعيش أو تزود السرفايفابيلتي بتاعتك إن أنت تعيش يعني. ولكن لازال رغم ده كله هنحطها ضمن أسوأ شخصيات اللعبة، أو هي أسوأ شخصية مع شخصية تانية هنتكلم عنها دلوقتي. الشخصية اللي بعد كده هي الادمنستريتور، وأنا بقول لكم بقى ارموا كل الآراء اللي بتقول لكم إن هو شخصية ضعيفة او ميد في الارض، اقسم بالله ما بيفهموا حاجه في اللعبه. الشخصيه دي من اقوى شخصيات اللعبه، واي حد يقول لي غير كده يجي يعاركني وتصف اراء الاجانب وتصف راي اي حد يقول لك دي شخصيه اي كلام. الشخصيه دي انا احطها في سوبر، وهي من اقوى شخصيات اللعبه، غير ان هي فري، سهل جدا تبنيها، تشن معاك تقدر تبنيها، كمان معاك ينفع امبر، ينفع بروجرانشينيك، ينفع ليفينج، المهم الشخصيه دي تنفع مع ارديلا، دمجها خارق، بتعمل سبورت، محدش يتكلم عن الشخصيه دي. فالشخصيه دي بتكسب اتاك لنفسها 30%، وكمان بتحط ديباف على الزعيم اللي بيكون متحجر علشان تعمل دمج زياده، واللي بيوصل ل 20% بعدين، محدش يتكلم عنها. الشخصيه اللي بعد كده هي جلبرتا، واللي هي الرطب الجاي يا جماعه، فبعد ما ليفتين تروح جلبرتا هي اللي هتاجي. جلبرتا يا جماعه ما عندناش اكسس عليها، ولكن انا شفتها في البيتا. جلبرتا يا جماعه هنحطها طبعا ضمن سوبر، ولكنها مش هتكون ممتازه جدا، لا انا شايف ان جلبرتا هتدخل مع يوفوني مش اكتر من كده، او يوفون، لكنها مش افضل من ارديلا افضل، ممكن جلبرتا تنفع مع يوفون، غير كده جلبرتا مش افضل حاجه، ارديلا افضل منها، واللي هي مجانيه اصلا، رغم ان هم حاولوا يخلوها شخصيه يونيفرسال عامه. الشخصيه اللي بعد كده هي ليفتين، واللي هي افضل شخصيه في اللعبه، نقطه واول السطر. الشخصيه اللي الشركه بتروج ليها ان هي الواجهه بتاعتها، شخصيه ليها اصل في الكور والقصه بتاعت اللعبه، افضل شخصيه اي بتعمل دمج جماعي في اللعبه، يعني من اسهل الشخصيات اللي تقدر تبنيها. محتاج ايه تاني عشان اقول لك ان هي افضل شخصيه في اللعبه؟ ده مش خارق، ده مش جماعي جامد، شخصيه تدخل في كل الفرق، شخصيه جميله يعني، فافضل شخصيه في اللعبه يا جماعه. معلش يا ارديلا، معلش يا اختي، معلش. الشخصيه اللي بعد كده اجمل شخصيه في اللعبه، اللاست ريت يا جماعه، سوبر طبعا، سوبر. افضل من اندمنستريتور؟ لا انا مش شايف ان هي افضل من اندمنستريتور. شخصيه طبعا ممتازه، من اقوى شخصيات السنجل تارجت في اللعبه، ولكن لازلت شايف ان صعب ان انت تستخدمها. شخصيه تقريبا اقدر اقول لكم اصعب شخصيه في اللعبه تقدروا تستخدموها، التيم بتاعها صعب، وهتفهموا في المقطع بتاعها، فلذلك
لو انت ما عملتش لايك انزل اعمل لايك واشترك، يعني بفكرك بس حاجه سريعه كده. المهم افضل شخصيه في اللعبه يا جماعه، هو الا افضل اجمل شخصيه في اللعبه يا جماعه، سوري يعني، ولكنها مش افضل شخصيات اللعبه، هي قويه جدا، ممكن تاني اقوى شخصيه في اللعبه سنجل تارجت، ولكن لازلت انا شايف ان الادمنستريتور بيقدم فايده او فاليو اكبر، خاصه ان انت تقدر تدخله في اكتر من فريق. الشخصيه اللي بعد كده يا جماعه هي ليفينج، وصراحه انا ظلمت امبر، ده اسوأ شخصيه في اللعبه اهو. يلا يا امبر انبسط يا امبر. يا نيكس قصدك ايه؟ ليه حطه بالترتيب ده يا نيكس؟ والله يا جماعه الشخصيه مش وحشه اطلاقا، كل الشخصيات الست نجوم هم حلوين قوي قوي اصلا، ولكن المشكله ان هو ليه بدائل كتير. تشين ممكن تحل مكانه، الباندا اوقات ممكن يحل مكانه، ارديلا مهمه في الفريق، الاندمستريتور ممكن يحل مكانه، ولكنه هو حلو قوي. ولكن امبر حتى ممكن تحل مكانه، وامبر مفيده في ان هي تحميك في الهاي اند جيم كونتنت، او الاند جيم كونتنت يعني. فبالتالي لو هنتكلم على محتوى اند جيم كونتنت فامبر افضل، محتوى عادي لا الليفينج هيبقى افضل، فالاثنين دول بينافسوا بعض عن مين اسوأ شخصيه في اللعبه يعني. ولكن حلو فيه ان هو يدخل مع كل الفرق، سواء بوجرونشينيك او حتى الاندمنستريتور او حتى الباندا. امبر نفس الكلام تدخل، ولكن في الاند جيم كونتنت. الشخصيه اللي بعد كده هي الاسطوره بوجرونشينيك، واللي هي افضل شخصيه فيزيكال كفاليو تقدر تستخدمها. ليه؟ لان هو تقدر تستخدمه كسكيل بوينت ريتيرن، يرجع لك نقاط المهاره اللي بتروح منك، غير ان هو الشخصيه الوحيده اللي بتعمل تاثير بريتش، واللي هو بيضعف الزعيم ضد الهجمات الجسديه، ودي حاجه جميله جدا. وكمان بيرجع لك سكيل بوينتس على حسب الاستقات اللي بتكون موجوده على الزعيم، فكل ما يكون في استقات اكتر كل ما بيرجع سكيل بوينتس اكتر. فهو افضل شخصيه فيزيكال في اللعبه كلها، لان هو يقدر يدخل في فرق اكتر مستقبلا ويعمل دعم اكبر من الادمنستريتور، رغم ان انا افضل في المرحله دي من اللعبه الادمنستريتور نفسه. اخر شخصيه هنتكلم عنها هي يفون يا جماعه، واللي انا شفتها برضو في البيتا وجربتها. الصراحه الشخصيه حلوه قوي 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 كسنجل تارجت، اكاد اجزم ان هي ممكن تبقى اقوى سنجل تارجت في اللعبه، هي او لاست رايت. لازم مقارنه ما بينهم عشان نحدد مين الاقوى. الشخصيه دي لو انا هحطها فانا هحطها في السوبر كاقوى شخصيه سوبر. انا شايف الشخصيه ديت هتكون اقوى سنجل تارجت في اللعبه، وبتتنافس مع لاست ريد، ده رايي، رغم ان انا شايف ان ممكن الفرق يبقى قليل، ولكن انا سمعت ان اتعمل عليها ريورك، اشتغل عليها مره تانية من يعني فتره البيتا لحد دلوقتي، واتوقع هيقووها لان هي شخصيه ريتاب، فمش عارفين، هنحتاج تجربه لما الشخصيه تنزل. ولكن الصراحه الشخصيه ممتازه جدا، سنجل تارجت خارق، تشتغل مع لاست ريد، وممكن كمان تشتغل مع جلبرتا كافضل خيار ليها، ولكن صعب تجيب جلبرتا الصراحه كريتاب، يعني هتضيع تذاكرك، فممكن تشغلها مع لاست ريد. والحاجه اللي بتخلينا نعلي من لاست ريد شويه ليه؟ طيب علشان خاطر لاست ريد يا جماعه هي تنفع كسبورت اليفون، انا شايف ده هيكون الشكل النهائي. فيعني ده رايي الصراحه، ودي اقوى شخصيات اللعبه. انصحك ارديلا كده كده هتاخدها مجانا، ليفتين لازم تجيبها، لازم ماست واف، افضل شخصيه، ده مش جماعي في اللعبه. بعد كده انصحك لو هتجيب شخصيه تانية هتكون بوجرونشينيك، علشان سهل تبني التيم بتاع الفيزيكال وكده. فيفون حلو قوي لو عايز، ده مش سنجل تارجت، ولكن بقى دي حاجات متقدمه في اللعبه لو انت بقى عايز تعمل فريق على We seem to have high-value supplies nearby. Keep an eye out for those.
Arknights. Arknights. شايف يا عزيزي المصنع اللي قدامك ده اهو، ده بقى المصنع بتاعي. فانت بقى النهارده جيت في المقطع الصح علشان اشرح لك المصانع كلها في اللعبه، اصعب حاجه في اللعبه. اشرح لك ازاي تعملها، فايدتها بل الاهم ايه المتعه فيها. فانت اعمل لايك بقى واشترك لو انت هتلعب هذه اللعبه، انا بعوم فيها. Welcome home, Administrator. حاليا يا جماعه ده المصنع بتاعي. طبعا اولا قبل ما نبدا نتكلم عن المصانع اصلا بصوا يا جماعه، بصوا انت عندك وضعين عشان تتحكم بالمصنع. يا اما ان انت تتحكم كده ماشي، يا اما ان انت تعمل كده اهوت بالشكل ده، وتبدا بقى ان انت تصنع المصانع بتاعتك. المصانع بتاعتك يا جماعه لابد ان انت تكون مرتبها ومظبطها زي ما انتم شايفين. انا هنا عامل لها ترتيب محدد. الموضوع مش عشوائي يا جماعه، الموضوع ممكن تقعد في اللعبه تطور في المصانع دي اكتر حتى ما بتلعب كومبات او اكتر ما بتقاتل في اللعبه. كل ده ليه؟ علشان المصانع مع الوقت هتبقى متعه بالنسبه لك. هقول لك متعه ازاي بالظبط، ولكن قبل ما ندخل في الموضوع ده كله
يعني خلينا نحط شويه اساسيات الاول. مبدئيا في اللعبه دي انت عندك 3 معسكرات تقدر تبني فيهم مصانع، غير كده دي بتكون نقاط انتقال او يعني بوابات للانتقال، لكن الاساسي بتاعك هي الكور الاساسيه ديت اللي احنا واقفين عندها ديت، ده المصنع الرئيسي بتاعك او ده المعسكر الرئيسي بتاعك. ماشي، ده اكبر تقريبا معسكر ممكن يبقى معاك. بعد كده عندنا مصنعين تانيين، المصنع التاني في جزيره اسمها فالي باس او المعسكر الثاني، يعني ده لو انت انتقلت ليه هو عباره برضو عن معسكر ولكنه على اصغر شويه، زي ما انت شايف صغنون كده. في نفس الوقت العلامه اللي جنب المصنع دي علامه تطوير للمصنع، تقدر ان انت تطور فيه، يعني تقدر ان انت تعمل خلينا نقول مستودعات على الجنب، او حتى ان انت توسع المساحه بتاعته، دي الحاجه الثانيه. ثالث مصنع بقى يكون عندك فين؟ ده في جزيره مش هتتفتح لك في بدايه اللعبه، هتتفتح لك لما توصل لمراحل متقدمه في اللعبه، في مكان اسمه وولينج. تمام، لان انت عندك من الاخر، عندك يا جماعه الجيم بلاي بتاع اللعبه او عالم اللعبه عالم اساسي اسمه فالي اي في، وبيتقسم للست مناطق دولت. عندك كمان بقى منطقه تانية خالص اسمها وولينج، ودي اصلا بتتفرع هي كمان. لحد دلوقتي انا فتحت فيها منطقتين، تمام، ما حبيتش اغوص اكتر من كده، ولكن عندك فيها منطقتين وفيها نواه اساسيه او معسكر كمان، وده المعسكر الثالث اللي موجود في اللعبه. فانت عندك 3 معسكرات، المعسكرين Swing back.